Hello everyone. So all my dear students, all my future doctors, ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening to this particular session. So today మనం ఏం స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము అంటే we are going to start the plant kingdom, right? సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి కొంచెం టఫ్ గానే అనిపిస్తుంది, బట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. Hello everyone. Hi Arjun Reddy, hi Brunda, hi Sadhana, Bhuvneshwari, hi Karthik, hi Karthik. So ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? One minute. Yes. అవును జీవన్, there was a power cut. I'm really so sorry for that. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి నేనే వెయిట్ చేస్తున్నాను, బట్ ఇప్పుడే పవర్ రెజ్యూమ్ అయింది. It's raining heavily here. Okay. Yes. Siri, Anil, Raghu, Karthik, Kirtana. Avunu Jeevan, no problem. Let's start. Okay. So, plant kingdom lo chudandi nana. Let us begin this. But before that, we will discuss just 2 minutes VLC centers గురించి డిస్కస్ చేసేద్దాం. తర్వాత ఫటాఫట్ we will start the plant kingdom. And మీలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అడిగినారు కదా, మ్యామ్ స్టార్ట్ చేయండి, బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ వద్దు, డైరెక్ట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ స్టార్ట్ చేయండి అని. సో ఫైనలీ బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్ తర్వాత ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఈరోజు. ఓకే. సో మొన్న నీట్ యూజీ 2025 రిజల్ట్స్ వేర్ అవుట్. దీంట్లో వేదాంతో రిజల్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. సో హియర్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 234, అలాగే 413, 475, 576. So these were the different ranks achievement by our Vedantu students, and some of them were online students also. So here online courses గురించి నేను ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. And forgive me for a bad throat. Okay, కొంచెం జలుబు అయింది, గొంతు బాగాలేదు. Yes, Revant, Divya. Okay. So here prime batch, Vedantu prime batch ఏంటంటే this is one very ultimate batch for all the NEET aspirants as well as JEE. కానీ నీట్ గురించి నేను చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి. సో నీట్ aspirants కోసం why this prime course is so important. సో prime course ఏంటంటే here what are the features, let's see once. So DPP generator will be there, access to pedagogy app, then regular assignment and chapter test ఉంటుంది. అలాగే ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, దాంట్లో ఒక ప్రాపర్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. ఎస్ చాతుర్య, థ్యాంక్ యూ నాన్న. దెన్ డెడికేటెడ్ స్టూడెంట్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, విత్ ఆల్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్స్. ఈ ప్రైమ్ బ్యాచ్ లోనే ఆబ్వియస్లీ ఇండియాస్ టాప్ మాస్టర్ టీచర్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ doubt solving process. Okay, doubt solving process Vedantulo, not only prime batch or Arjuna batch or YouTube classes, anywhere. This highest personal care is the most important feature of all Vedantu classes. And prime batch lo kuda in class and post class doubt solving anedi undakapotundi. In class elago doubt clear chestaru, kani post class doubt solving will also be there. అలాగే లైవ్ క్విజెస్, తత్వ స్టడీ మెటీరియల్ కి యాక్సెస్ అండ్ వి బడీ కి కూడా యాక్సెస్ ఉండకపోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన తెలుగు స్టేట్స్ లో తెలుగు స్టూడెంట్స్ కోసం, ఓకే, సో ఆల్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, మీ అందరి కోసం అర్జున బ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్. ఓకే. సో ఈ అర్జున బ్యాచ్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫీ డీటెయిల్స్ ఆర్ హియర్. సో మీరు అందరూ జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎవరైతే సెకండ్ ఇయర్ ఎస్పెషలీ అండ్ ఎనీ డ్రాపర్స్ యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దిస్. ఓకే. అండ్ రేవంత్, బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది కదా, బయాలజీ క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది. ఎస్ ఏంజల్, ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్, వెయిట్. సో నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆఫ్లైన్ నీట్ రిపీటర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఆఫ్లైన్ నీట్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ ఒక డ్రాపర్స్ బ్యాచ్, నీట్ డ్రాపర్స్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లో. కానీ ఐ వుడ్ జస్ట్ లైక్ టు టెల్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఐవి సాట్. ఓకే, అసలు ఈ ఐవి సాట్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో ఈ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ మీరు ఎలా రాయాలి అంటే, మీరు ఆన్లైన్ గా రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఆఫ్లైన్ గా డైరెక్ట్ గా సెంటర్ కి వెళ్ళి కూడా రాసుకోవచ్చు.
ఐవి సెట్ రాస్తే మనకు బెనిఫిట్ ఏముంటుంది, మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఈ స్కాలర్షిప్ క్యాన్ బి అప్ టు 90% ఆల్సో. సో ఎప్పుడో కొన్నిసార్లు మనకు ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ సమ్ ఫ్యామిలీస్ some very talented students, okay, they cannot afford a good coaching in good institute anamata. So atlantic cases lo this scholarship is going to be super helpful for such situations. Okay, and inkokati entante online ela rayali ante ప్రతి వీడియో కింద రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది, ఐవి సాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అన్నమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఐవి సాట్ టెస్ట్. లేకపోతే యూ కెన్ సింప్లీ విజిట్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది. సో తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ 4 centers ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్లో ఒక్కొక్క సెంటర్ ఉండకపోతుంది. అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 centers, విజయవాడలో 2 అండ్ తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరందరూ మీ నియరెస్ట్ వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ కి వెళ్ళి అక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు ఐవి సెట్ టెస్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇన్స్టెంట్ గా యూ విల్ బి గివెన్ ద స్కాలర్షిప్ ఆల్సో. హియర్స్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. ఓకే, so plant kingdom, today we all are going to start the chapter plant kingdom. Droppers and second year students, meer andaru first cheppandi comment box lo, how do you find plant kingdom chapter? Ante easy or difficult, or you don't feel like studying it? So what's your experience? And first year students elago, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఇది కొత్తగా కాబట్టి మీరు నేర్చుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ వెరీ సింప్లిఫైడ్ మేనర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దట్స్ నథింగ్ టు వరీ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే, కొంచెం మనకు లెందీగా ఉంటుంది, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో నేర్చుకోవడానికి, అది మనం నేర్చుకోవాలి. దట్స్ నో అదర్ గో. ఓకే, I love plant kingdom chapter. Arjun Reddy, very good, that's the spirit. So difficult aina, we should love the chapter first. Okay, ma'am, you can find from textbook. What you can find from textbook alone? Good evening Nandini. Okay, sare, plant kingdom, whether it is difficult or easy, let's begin it. So ikkada chudandi rana, difficult aina no problem, what's the issue here? See, there's a saying, you are not studying for appearing or preparing for the NEET exam only. You are studying now for saving the lives, isn't it? Future lo మీరు డాక్టర్ అయిన తర్వాత you have to save lives. సో కొంచెం ఇక్కడ కష్టపడాలి. డిఫికల్ట్ చాప్టర్స్ ఉన్న అయినా ఈజీ చాప్టర్స్ అయినా ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ విచ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లెట్స్ బిగిన్. ఇక్కడ ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్? అసలు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, ప్లాంట్స్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్? సో ద వెరీ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ అబౌట్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే, ప్లాంట్స్ విల్ బి బోత్ యూనిసెల్యులర్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్ అన్నమాట. ఓకే, సో యూనిసెల్యులర్ ఎలా, విచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్? సో ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ ది ఆల్గే which we are going to study today, మనం ఈ రోజు ఆల్గే గురించి డీటెయిల్ లో చదువుకోకపోతున్నాము. ఓకే, సో బిలాంగింగ్ టు ప్లాంట్ కింగ్డమ్, అది ఎంత మైక్రోస్కోపిక్ సైజ్ లో ఉంటుంది తెలుసా? యూ నీడ్ వన్ మైక్రోస్కోప్ టు సీ దట్ ప్లాంట్. దట్ విల్ బి సో స్మాల్ అండ్ obviously unicellular also. Okay, some of the unicellular organisms like Chlamydomonas, okay, volvox, ఇవన్నీ unicellular and that is considered under plants only. So అయితే నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఆర్ యానిమల్ కింగ్డమ్, సారీ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్ అడిగినప్పుడు దే ఆర్ అఫ్ కోర్స్ బోత్ యూనిసెల్యులర్ అండ్ మల్టీసెల్యులర్. ఓకే, నందిని, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఈజ్ ఈజీ. ఓకే, కార్తిక్, బోత్, వెరీ గుడ్ కార్తిక్. And one more important fact, okay, information actually, cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. Okay, NCERT has mentioned this also. They are not algae anymore. Cyanobacteria, blue-green algae, they are not considered under algae anymore. Okay, so remember this point. So they are shifted to which? They are shifted to which
kingdom then? Can you tell me? Cyanobacteria or blue-green algae, they are shifted to which kingdom? Okay, let's begin with the 5 kingdom classification. Okay, 5 kingdom classification. ఇది ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లో బయోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో 5 kingdom classification was given by which scientist? Which scientist have given the 5 kingdom classification? Yes, everybody. So which are the 5 kingdom we basically have to study, and 5 kingdom classification, it was given by which scientist? A scientist parenti chala chala important NEET exam question adi. Okay, okay, Revant, you are asking about Plantae animalia. నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను కదా, Plantae animalia నేను చెప్తాను. వైరస్ ప్రియాన్స్ అది మిగిలిపోయింది కదా, అది నేను కవర్ చేసేస్తాను. ఓకేనా రేవంత్, డోంట్ వరీ. Yes, very good. R.H. Whittaker, Chaturya, correct. Angel, correct. Okay, so who was the scientist ante? It was none other than, okay, R.H. Whittaker. Got it? R.H. Whittaker was the scientist who have given this 5 kingdom classification. So, this 5 kingdom classification was actually given by R.H. Whittaker. This already manam nerchukunnamu. So, which were the 5 kingdom? First kingdom was Monera. Kingdom Monera. Manam idi complete chesesnamu. Kingdom Monera tarvata Protista. This also we have completed, isn't it? Protista tarvata we have fungi kingdom. Okay, and then comes the kingdom Plantae, and last lo Animaliae. Okay, Animalia. So here if you see ee particular session lo idi manam start chesukopotunnamu, Plantae, right? Yes, so this was our continuation of biological classification. This is the continuation of biological classification only. Biological classification lo Monera అయిపోయింది, Protista అయిపోయింది, fungi కూడా మనకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వైరస్ అది ప్రియాన్స్ మిగిలింది కదా, అది నేను కవర్ చేస్తాను. సో కింగ్డమ్ Plantae, all about plants, let's study. Okay, kingdom Plantae, very good. So here just have a look. Look at this. So this is the plant kingdom. Okay, plant kingdom ఇది ఒక ట్రీ లాగా, ఫ్యామిలీ ట్రీ ఉంటాయి కదా అలానే. సో హియర్ యూ కెన్ సీ బాడీ డిఫరెన్సియేషన్ మీద అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ బాడీ అంటే థాలోఫైటా, తర్వాత బ్రయోఫైటా, టెరిడోఫైటాలో నో సీడ్స్, కానీ ఇక్కడ జిమ్నోస్పర్మ్, యాంజియోస్పర్మ్స్, దే విల్ ప్రొడ్యూస్ సీడ్స్. అగైన్ యాంజియోస్పర్మ్ ఏదైతే ఉంటుంది డివైడెడ్ ఇంటూ మోనోకాట్ అండ్ డైకాట్. ఓకే, సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ మొత్తం మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోకపోతున్నాము. ఫస్ట్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ది బ్రయోఫైటా, తర్వాత టెరిడోఫైటా. ఓకే, ఒక్కొక్క క్లాస్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. జిమ్నోస్పర్మ్, యాంజియోస్పర్మ్ గురించి, మోనోకాట్, డైకాట్. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ లాంగర్ బట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, and it will be explained to you in a simplified way. Okay, so you need not worry. Chalo, now if you see here basics of plant cycle ki ante, if I tell you the life cycle of human, first let's see the life cycle of human. Okay, life cycle of human. ఈ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎందుకు మ్యామ్ ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ మధ్యలో ఇప్పుడు లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎందుకంటే మనం ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్గే నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఆల్గేకి అంటే ముందు నేను మీకు ద మోస్ట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ పార్ట్, ఈ మొత్తం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఒక డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే గ్యామెటోఫైట్, స్పోరోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్. అసలు ఈ స్పోరోఫైట్ ఏంటి, గ్యామెటోఫైట్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి ఇదే బాధ. అసలు రీప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ లో ఇప్పుడు బ్రయోఫైటర్ లో రీప్రొడక్షన్, ఆల్గేలో రీప్రొడక్షన్ ఆర్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ లో, దాంట్లో ఈ స్పోరోఫైట్ ఏంటి, బ్రయోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్ ఏంటి, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఫస్ట్ నేను మీకు సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
దానికంటే ముందు లెట్స్ హ్యావ్ అ లుక్ ఆన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, సో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మీరు చూస్తే కనుక, సో లెట్ us డ్రా దిస్ మ్యాన్. హూ ఇస్ హీ? మిస్టర్ జంబో. ఓకే, చలో. సో మిస్టర్ జంబో, fine. So Mr. Zambo is attending our NEET class today. He is very happy. Okay, so human being lo, he is a male, Mr. Zambo is a male, isn't it? So ikkada what is his condition, haploid or diploid? Mr. Zambo human being kada, human male, so he'll be haploid or diploid? Adi cheppandi నాకు first. Haploid or diploid condition untundi. Okay, so what are the, suppose if we see in human being, male gamete is the sperm. It is a sperm which is the male gamete, and this is the ovum which is the female gamete. Okay, so male, of course, Mr. Zambo, so male gamete untundi. Gametes are always what? Haploid or diploid? Gametes are haploid or diploid? Zambo evaru ma'am ee class lo, he is the guest today. Okay, so Zambo has come to our class for NEET sessions. Fine, let's welcome Mr. Zambo. Yes, Akriti. So here if you see, it is always haploid condition. Gametes are haploid. Okay, sperm or ovum, they will be in haploid condition. But మొత్తానికి if we see human cells, they are diploid. But whenever reproduction has to happen, then sperm and ovum ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, sperm and ovum, they will always be in haploid condition. అంతే కదా? సో ఈ sperm and ovum fuse అయినప్పుడు, ఓకే, సో sperm and ovum whenever it is fusing, what is formed? Zygote form అవుతుంది. Got it? So zygote form అవుతుంది, and this zygote is again diploid. Okay, zygote is again diploid. అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ this zygote will form one human adult. మళ్ళీ ఒక హ్యూమన్ ఇట్లా రిప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు, అంతే కదా? సో హౌ ఇస్ దిస్ zygote forming human adult? వాట్ ఈస్ ద సెల్ డివిజన్ దేర్? మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్? మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్? ఇప్పుడు 2n zygote ఫార్మ్ ఉంది అయింది కదా, డిప్లాయిడ్. సో డిప్లాయిడ్ నుంచి ఇంకొక అడల్ట్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే, so see, starting lo it was diploid, isn't it? Again when zygote has to become human adult again, it will be mitosis. Okay, it will be mitosis annamata. Got it? So this is the life cycle of human. Life cycle of human is very simple. Human life cycle lo anta complications emi levu. కానీ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, దెన్ వీ విల్ స్మూత్లీ స్టార్ట్ విత్ ద algae part, right? So here చూడండి నాన్న, ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్, ప్లాంట్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే there will be alteration of generation. Okay, what is this alteration of generations? దానికంటే ముందు, so we'll discuss the basics of life cycle of plant. Okay, basics of life cycle of plant. Got it? Okay, so life cycle of plant lo there are two terms. Okatemo sporophyte, inkokati gametophyte. So can anybody tell me what is sporophyte and what is gametophyte? Idi ela untundi ante plant body lo both sporophyte and gametophyte will be there. One body and two souls, something like that. Okay, so plant has got both sporophyte and gametophyte. Manaku atla ledu. We, like human beings lo, only gametes are produced. A simple life cycle. Kani ikkada plants lo they will have sporophyte as well as gametophyte. So let's see that. Ikkada chudandi. Here we have sporophyte. One phase life cycle lo, plant life cycle lo, there will be sporophyte, ఇంకొకటి ఏంటంటే gametophyte. సరేనా? సో sporophyte obviously will produce what? Sporophyte produces spores. అలాగే gametophyte will produce what? Gametes, isn't it? Gametophyte, it is producing gametes, and sporophytes, it is producing spores. Okay, so now if you see here,
this sporophyte is there, na? This is one type of plant body. This is one type of plant body. Which one? Sporophyte. Sporophyte is one type of plant body. Gametophyte is another type of plant body. So which is diploid and which is haploid? First adi cheppandi. And this sporophyte and gametophyte lo there is always alteration of generation. This is called as alteration of generation. Ante plants will show alteration of generation. Okay, plants, they are showing, see, this term is very important, alteration of generation anmata. Getting my dear students? Yes. So ikkada meer cheppandi naku which is haploid and which is diploid. Ippudu sporophyte will be haploid or gametophyte will be haploid. Which one is haploid, which one is diploid? See, starting of the chapter lone nenu idi meeku enduku cheptunnanante sporophyte gametophyte enti adi that should be clear. తర్వాత మియోసిస్ మైటోసిస్ ఏంటి, బేసిక్ డిఫరెన్స్ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మియోసిస్ మైటోసిస్ మధ్యలో, అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వన్స్ యూ నో ఆల్ దిస్ టర్మ్స్ అప్పుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మధ్యలో ఎందుకంటే మధ్యలో స్పోరోఫైట్, గామెటోఫైట్, ఆల్ దిస్ టర్మ్స్ విల్ బి యూజ్డ్ మెనీ ఎ టైమ్స్. సో మీకు తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ అసలు ఈ గామెటోఫైట్ అంటే ఏంటి, స్పోరోఫైట్ అంటే ఏంటి. ఎనీబడి? Gametophyte, haploid, angel. Okay. Inka? Only angel is answering. Anybody else? Sporophyte is diploid, ma'am. Chaturya, okay. Arjun, sporophyte is diploid. Okay, very good. Bhuvneshwari, gametophyte is haploid. Okay. So here we can have a mnemonic. Okay, manam oka mnemonic create cheddam. A mnemonic entante. So this I can write it as hapga. Okay, hapga ante gametophyte is haploid. Hapga. Okay, idi enti this I can write it as dispo. Okay, D ikkada enti diploid, spo ante sporophyte, dispo. Okay na? So here we have dispo, idi vachesi manaku dispo, idi entante hapga. Okay, hapga and disco. Hapga, disco. Remember, repeat it and then you will remember. Okay, sporophyte is diploid. Yes. So sporophyte edaithe untundi, as sporophyte is always diploid. Sporophyte entante it is always diploid. Dispo. Ala gurtu pettukondi. Haga or hapga, anyway you can remember it. Haploid, gametophyte. Gametophyte is always haploid. Gametophyte, haploid condition. Sporophyte is always diploid condition. Okay, ardhamaitunda? Yes. So next I'll tell you one basic difference between mitosis and meiosis. మీరు అందరు చేసేది ఏంటంటే note it down somewhere. Okay, please note it down somewhere. I know you must be knowing it already. మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, ఉంటుంది ఆల్సో, బికాజ్ 9th క్లాస్ నుంచి మనం మైటోసిస్ మియోసిస్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాము. బట్ వన్ వెరీ 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 బేసిక్ డిఫరెన్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ లో, ఓకే, సో మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ లో బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాప్టర్, దీంట్లో మైటోసిస్ వర్డ్, మియోసిస్ వర్డ్ అండ్ గ్యామెట్ కండిషన్, హ్యాప్లాయిడ్ ఇంటూ డిప్లాయిడ్, డిప్లాయిడ్ ఇంటూ హ్యాప్లాయిడ్, ఆ టర్మ్స్ రిపీటెడ్ గా యూజ్ అవుతుంది మనకు. సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది వెరీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ లో దిస్ షుడ్ బి క్రిస్టల్ క్లియర్ ఇన్ అవర్ మైండ్. అసలు మైటోసిస్ ఎప్పుడు అవుతుంది, మియోసిస్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, మైటోసిస్ జరిగిన వల్ల వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్, మియోసిస్ జరిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ క్లారిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మైటోసిస్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుంది, ఓకే, ద ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ప్లాయిడీ లెవెల్, ఓకే, దేంట్లో మైటోసిస్ లో ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ రిమైన్ సేమ్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో ప్లాయిడీ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు 2n ఉంది అనుకోండి, సో దాట్ విల్ రిమైన్ 2n. మైటోసిస్ జరిగిన తర్వాత కూడా అది 2n ఉంటుంది, ఈక్వేషనల్ డివిజన్. ఇక్కడ n ఉంది అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ రిమైన్ n ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్
మైటోసిస్. మియోసిస్ లో ఏమైతుంది? సపోజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 2n it becomes n. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 4n it will become 2n. బట్ డోంట్ మేక్ n into n/2. అట్లా ఏమి జరగవు లివింగ్ వరల్డ్ లో. ఓకే, n will never become n/2. that point you have to keep it in your mind. ఓకే, సో హియర్ సపోజ్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉంది, 2n ఉంది, ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ 2n, హాఫ్ అయిపోతుంది. 4n హాఫ్ అయిపోతుంది, 2n it is becoming. సరేనా? సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ప్లాయిడీ లెవెల్. ఓకే, సో హియర్ ప్లాయిడీ లెవెల్ becomes half. ఓకే, ప్లాయిడీ లెవెల్ becomes హాఫ్ అన్నమాట. అందుకే మియోసిస్ ని రిడక్షనల్ డివిజన్ అంటారు. మియోసిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ యాజ్ రిడక్షనల్ డివిజన్. అంతే కదా, హాఫ్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిడక్షనల్ డివిజన్. అండ్ మైటోసిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషనల్ డివిజన్. మైటోసిస్ ఏంటి? ఇది ఒక ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అన్నమాట. ఆల్ రైట్, అర్థమైందా? సో మైటోసిస్, మియోసిస్, ప్లీజ్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ we will see, we'll start the I'll give you the basic of plant life cycle. Okay, మనం ఇందాక హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ చూసాం కదా. Let us see the plant life cycle. So everybody listen here. Plant life cycle, a plant aina, okay, let it be algae or higher plants or pteridophyta or any kind of plant, unicellular primitive plant or advanced plant. These two stages will be there, sporophyte, gametophyte. ఓకే, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అబ్బా, ఈ స్పోరోఫైట్ ఏంటి, గ్యామెటోఫైట్ ఏంటి? సింపుల్, ఇది ఏం లేదు నాన్న. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఈ ఒక్క టాపిక్ మీరు సరిగా ఫుల్ అటెన్షన్ తో వింటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఈజ్ ఈజీ. రెస్ట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ లో ఏమి లేదు, జస్ట్ మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ క్లాసిఫికేషన్స్ అవే కొంచెం మెమరైజ్ చేసుకోవాలి. కానీ లాజికల్ కాన్సెప్ట్, ఓకే, మనకు థియరీ అంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే దిస్ వన్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, స్పోరోఫైట్ అండ్ గ్యామెటోఫైట్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఎలా అవుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. దేంట్లో? ప్లాంట్ దాంట్లో. సో స్పోరోఫైట్ డిస్పో కదా, డిస్పో అంటే ఇట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్. దిస్ ఇస్ హ్యాప్గా. ఓకే, హ్యాప్లాయిడ్ ఈస్ గ్యామెటోఫైట్. సో దిస్ విల్ బి ఎన్ కండిషన్. వాట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ఎన్ అండ్ దిస్ ఇస్ 2n. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, సపోజ్ ఈ 2n n అవ్వాలంటే మియోసిస్ జరగాల, మైటోసిస్ జరగాల? ఇందాకే నేను మైటోసిస్ మీకు చెప్పాను కదా. సో మై క్వశ్చన్ ఇస్, if this sporophyte which is diploid in condition ఈ sporophyte 2n ఇప్పుడు n గా మార్చుకోవాలంటే, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు 2n n అవ్వాలంటే, ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్గో మియోసిస్ ఆర్ మైటోసిస్. కమ్ ఆన్, ఫాస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి. మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్, మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్. అర్జున్ రెడ్డి, సూపర్, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్, మియోసిస్ జరగాలి. ఓకే, సో just by meiosis process, sporophyte, okay, sporophyte will form spores. Sporophyte will form spores annamata. Okay, so these spores are, of course, meiosis jarigindi kabatti ikkada 2n will definitely become n na. Okay, so these are haploid spores. What it? ఫస్ట్ ఏమైతుంది, స్పోరోఫైట్ మియోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ యు సీ దిస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఓకే, దిస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ విల్ నౌ జర్మినేట్. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ జర్మినేషన్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ గ్యామెటోఫైట్. దట్స్ ఆల్. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ జర్మినేషన్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ గ్యామెటోఫైట్. హియర్ వీ కెన్ డ్రా సమ్ స్పోర్స్ ఆల్సో. ఇలా మనం చిన్న చిన్న స్పోర్స్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఏమైతుంది అంటే దే ఆర్ జస్ట్ జర్మినేటింగ్ అండ్ బికమింగ్ గ్యామెటోఫైట్. ఓకే, ఇది ఒక ఫేజ్. నౌ లెట్స్ సీ హౌ దిస్ ఎన్ ఇప్పుడు హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంది కదా, మళ్ళీ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ నుంచి డిప్లాయిడ్ ఎలా అవ్వాలి? వాట్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్ హియర్? ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఫార్మేషన్ జరగాలి నాన్న? హియర్ అగైన్ దేర్ షుడ్ బి గ్యామెట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మైటోసిస్ జరగాల లేకపోతే మియోసిస్ జరగాల? సింపుల్ క్వశ్చన్. గ్యామెట్స్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ టు gametophyte is n and gametes are also haploid only. Gametes are haploid because
Gametes, plants lo kuda there will be male gamete and female gamete. Plants also will have male gamete inka female gamete. Okay, let me write it here. So male or female gamete ante kada, male gamete, female gamete, they both will be in haploid condition. So my question is, this gametophyte, very good, already so many of you answering, superb. So gametophyte haploid condition lo undi, malli gametophyte nunchi gamete form avalante adi kuda haploid condition lone undali. So haploid into haploid ante ploidy level lo etlanti changes levu annamata. Ploidy level lo no changes ante it will obviously be mitosis. Superb. ఏంజల్, చాతుర్య, రిత్విక్, అర్జున్ రెడ్డి అందరూ ఇంకా చాలా మంది ఆన్సర్ చెప్పారు. హర్ష, ఎస్, వెరీ గుడ్. సో అగైన్ వాట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్? ఓకే, హియర్ ఇట్ షుడ్ బి mitosis. So mitosis process ద్వారా this haploid ploidy level is maintained here. Okay, now you see there will be fusion. Male gamete, female gamete undi ante obviously sexual reproduction lo plants or animals or human male and female gametes always fertilize. Fertilization process జరిగినప్పుడు fusion అవుతుంది. Fusion ద్వారా ఇక్కడ ఒక zygote form అవుతుంది. ఓకే, one zygote is formed. సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ zygote ఏదైతే ఫార్మ్ అవుతుంది, ఓకే, వాట్ ఎవర్ zygote is formed, obviously the zygote is again 2n, isn't it? Zygote is 2n. 2n ఎలా అయింది అంటే సింపుల్, ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్ n అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ n, haploid haploid combine అయిన తర్వాత it is becoming diploid. Simple. Now most important part ఏంటంటే this zygote will form the sporophyte again. Okay, so zygote is 2n condition, sporophyte 2n condition. So ఈ zygote into sporophyte is different in different plants. This is the only basic difference. Rest of the things will be almost similar. If you take any plant, algae or pteridophyta or higher plants, dantlo ఇది different గా ఉంటుంది, zygote into sporophyte. Okay, so this phase నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇవన్నీ. Okay, this will be different for different plants అన్నమాట. Okay, so this is the basic life cycle of plant. This is the basic of ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, ఇందాక మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్. సో ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్లో వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్, గ్యామెటోఫైట్, స్పోరోఫైట్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ లైఫ్ సైకిల్ ఇస్ సో సింపుల్. దాంట్లో గ్యామెట్ ఫార్మ్ అవుతుంది, గ్యామెట్ మళ్ళీ ఫ్యూజ్ అవుతుంది అండ్ మళ్ళీ zygote form అవుతుంది and one baby and one adult. Okay, simple life cycle. ఇక్కడ plant life cycle కూడా సింపుల్, but not as simple as human. So it will have two phases, like two things, sporophyte, gametophyte. ఒక ప్లాంట్ బాడీలో స్పోరోఫైట్ కూడా ఉంటుంది, గామెటోఫైట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో స్పోరోఫైట్ మియోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా this 2n is becoming n, half అవ్వాలి, రిడక్షనల్ డివిజన్ అవ్వాలంటే మియోసిస్. ఓకే, ప్లాయిడీ లెవెల్స్ హాఫ్ అవుతుంది. ఆ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఏదైతే ఫార్మ్ అయింది జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ గ్యామెటోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ ఏంటి ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఓన్లీ, హ్యాప్ గా. రిమెంబర్ దిస్ టూ నిమోనిక్, హ్యాప్ గా. హ్యాప్లాయిడ్ is gametophyte, dispo. Okay, dispo. So diploid is sporophyte. Sporophyte is always diploid and gametophyte is always haploid. This you have to remember for your NEET exam also. Very, very important. Okay, to understand even plant kingdom, idi chala important annamata. Okay. Yes. Next we will see. This is the only painful part. Sporophyte ఏంటి, గ్యామెటోఫైట్ ఏంటి, లైఫ్ సైకిల్ ఏంటి, ఇది మీకు అర్థమైంది అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈజీ. ఓకే, నౌ లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు ద బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఆల్గే. ఓకే, సో ఆల్గే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మ్యామ్? వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్గే అంటే, వెయిట్ నానా, ఐ విల్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద డివిజన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ఓకే, సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ డివిజన్ అన్నమాట. ఒక్క నిమిషం. I think we missed this. Okay, kingdom
Plantae. So kingdom Plantae is divided into, I showed you the tree kada, a branching laga tree chupinchanu kani I did not show you the division. Okay, so plant kingdom classification lo first type entante these are the algae. Okay, and ee session lo manam algae complete chesukopotunnamu. Okay, so kingdom Plantae first classification first division entante algae. Algae tarvata we have bryophytes. Next division. Okay, తర్వాత మనకు ఏముంటుంది అంటే pteridophytes. P silent here. Pteridophytes. Got it everybody? Pteridophytes. Okay, pteridophytes తర్వాత ఇక్కడ seed bearing plants. There will be some seed bearing plants. Which are the seed bearing plants? Seed bearing plants lo both gymno and angiosperm. Okay, so these are the four main types first: algae, bryophyte, pteridophyte and seed bearing plants. Seed bearing plants lo manaku again two divisions untundi. What are they? Angiosperms and gymnosperms. Yes, Arjun Reddy, very good, absolutely correct. Okay, algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. ఈ seed bearing ni మనం మళ్ళీ two parts లో divide చేసుకోవచ్చు. అదేంటంటే one is gymnosperms. This is gymnosperms and one more is angiosperms. Okay, gymnosperms, angiosperms lo malli monocot, dicot avanni manam tarvata neskunam. So this is the basic classification of kingdom Plantae, and next we are going to start with algae. Very interesting and surprising things. Konni surprising things kuda ikkada nerchukundam manam. Asalu algae is so beautiful and it can be very small, primitive, and it can be very huge, giant algae kuda untundi manaku nature lo. Okay, so if you see this algae, this is so unique. Asalu unique entante, first of all, algae is the most primitive one. Meek telsa, earth lo if you see on our earth, first like asalu edo ochindi first, plants or animals? Primitive plant or primitive organism only. Dantlo kuda primitive plant or primitive animal, which was the first one to appear, plants or animals on the earth? Yes, anybody? This is one basic question. AI edits, what's going on here? Algae are chlorophyll pigment containing. Okay, so yes, first one was plants actually. Okay, not animals. Yes, Akriti, kelps will be very huge and giant. Yes, plants, very good Arjun. So here algae, if we see, this is the first like primitive plants. So first basically earth మీద there was plants. Plants లో కూడా primitive plant ఏది? Algae. So algae ఏంటంటే primitive plants అన్నమాట. Okay, so these primitive plants, if you see, they can be unicellular. So this can be unicellular or it can be very large. Okay, large kelps. Yes, like Akriti said, it can be 100 feet high. Yes, kelps can be 100 feet high also. Okay, so chinna chala microscopic algae nunchi we have large kelps also. Okay, so this is so like a wonderful thing about the plant kingdom. Plant kingdom lo first one algae manam start cheddam. Okay, higher plants edi? Which are the higher plants? Gymnosperms and angiosperms. Okay, these are the higher plants అన్నమాట. అండ్ ఈ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ కి అన్సెస్టర్ ఎవరు? ఈ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ కి అన్సెస్టర్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద అన్సెస్టర్ ఆఫ్ దీస్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్ అండ్ angiosperms? Simple question. Arjun is saying unicellular Chlamydomonas. Yes, Nana, we will come to Chlamydomonas discussion also. Okay, Alonzi. Yes, Alonzi. Ancestors, yes, ancestors are nothing but this algae only. Okay, algae are the ancestors for these higher plants. Gymnosperms and angiosperms ki higher plants ki ancestor is nothing but algae. No, it's not pteridophyte. Okay, so
we'll see the next part. Let's begin with algae. I'll show you some beautiful pictures of algae. See. So if you see here, algae, again, it can be everywhere. It can be on rock. Can you see some algae on rock? Okay. Ivi koni algae on rock anmata. Alage, ivi, algae on soil. We can find algae on soil. Rock mida, soil mida, wood mida. Okay. Ipudu varshakalamlo meer chuste kanaka wood logs mida green patches form aitadi. లేకపోతే మీ గార్డెన్ లో ఇంటి ముందు ఏదైనా ఇట్లా సిమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నా కూడా కొంచెం సాయిల్ అండ్ మాయిశ్చర్ దొరికితే అక్కడ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి చాలా మంది ఫోటోగ్రఫీ చేసేవాళ్ళు ఆల్గే ఫోటోగ్రఫీ చాలా బాగా తీస్తారు. అంటే ఆల్గే ఇట్లా మరీ ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ లాగా ఉంటుంది కదా, వర్షాకాలంలో ఆ వెదర్ కి దగ్గర నుంచి మనం కొంచెం దాన్ని జూమ్ అవుట్ చేసి ఫోటో తీస్తే మంచిగా యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై మంచి ఫోటోస్ విల్ బి గెటింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఆన్ వుడ్ సాయిల్ ఇవి చూడండి, లైకెన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో లైకెన్స్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ algae విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో వాట్ ఈస్ దాట్? దెన్ యూ సీ దిస్ పాపం, ఇది స్లాత్ బియర్ తెలుసా? క్యూట్ గా ఉంటుంది స్లాత్ బియర్. ఓకే. సో ఈ స్లాత్ బియర్ యానిమల్ బాడీ మీద algae will be residing. అసలు దిస్ స్లాత్ బియర్ విల్ బి, అబ్బా నువ్వు ఇక్కడ కూడా వచ్చినావు అండి. ఓకే. సో స్లాత్ బియర్ స్కిన్ లైక్ ఫర్ లో కూడా algae విల్ బి దేర్. సో అది దాన్ని క్యామోఫ్లేజ్ లో యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. మెయిన్ థింగ్ అబౌట్ algae ఏంటంటే ఇట్ నీడ్స్ మాయిశ్చర్. wherever it is, soil or rock or wood or animal body or any association like lichens, it needs moisture అన్నమాట. అందుకే మాన్సూన్ సీజన్ లో ఎక్కువగా మనకు ఈ ఆల్గే కనపడుతుంది. అదే సేమ్ థింగ్ సమ్మర్ సీజన్ లో అంత డ్రై కండిషన్ లో విల్ నాట్ ఫైండ్ ఆల్గే. గ్రీన్ ప్యాచెస్ మనకు ఎక్కడ కనపడవు. కానీ మాన్సూన్ సీజన్ లో బేసికలీ వి సీ దిస్ పొల్యూషన్ ఇండికేటర్ లైకెన్. ఎస్ algae and fungi, very good. So we'll learn about it. Wait, lichen గురించి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. Yes, Arjun, got it. So ఈ algae లో ఈ పిక్చర్స్ చూసారు కదా. Now let us see the points about algae. Okay, so discuss చేద్దాం. Algae, if I write one point, first point ఏంటి? Obviously this is the primitive one. Okay. So algae ఏంటంటే this is the most primitive plants. Algae are the most primitive plants అన్నమాట. అండ్ ఇవి మైక్రోస్కోపిక్ లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది అండ్ పెద్దగా హ్యూజ్ జాయింట్ లైక్ కెల్ప్స్ అలా కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో సైజ్ విల్ వ్యారీ ఫ్రమ్ మైక్రోస్కోపిక్ లైక్ క్లామిడోమోనాస్ ఆర్ వాల్వాక్స్ టు జాయింట్ ఆర్ హ్యూజ్ లార్జ్ కెల్ప్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో మోస్ట్ ప్రిమిటివ్ ఫస్ట్ ప్లాంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆల్గే. అందుకే ఆల్గేని అన్సెస్టర్ ఆఫ్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ కూడా అంటారు. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే యూనిసెల్యులర్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే, దెర్ ఈస్ వన్ యూనిసెల్యులర్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి ప్లాంట్ అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ ఇస్ స్టేషనరీ ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ మూవ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మోటైల్. ప్లాంట్ ఏ ప్లాంట్ అయినా ఎప్పుడైనా చూసారా? ఇస్ ఇట్ మూవింగ్? మ్యాంగో ట్రీ ఇస్ మూవింగ్ నియర్ యువర్ హౌస్, ఆకృతి. సో ఆర్ లాస్యా, ఎస్ అర్జున్, that banana plant is moving from your house to my house, it is not moving, right? So plants are non-motile. కానీ ఈ algae ఏదైతే ఉంటుంది, ఒక algae ఒక type, it is unicellular flagellated plant అన్నమాట. Okay, so which is that unicellular flagellated plant? That is nothing but Chlamydomonas. Okay, so this is the Chlamydomonas. So ఈ Chlamydomonas, it has chloroplast. It has chloroplast. Okay, అందుకే scientist got confused here. It has chloroplast. Okay, Chlamydomonas లో chloroplast ఉంటుంది. Obviously chloroplast ఉంది అంటే it can perform photosynthesis also, isn't it? It can perform photosynthesis also. Then why it is moving? Plant and it should not move, na? Yes. So Chlamydomonas will be something like this. So it will have two flagella. Enduku ikkada flagella enduku untundi? Flagella is always helping in movement.
ఫ్లాజిలా బేసికలీ చేసేది ఏంటి, మూవ్మెంట్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మూవింగ్ ప్లాంట్, ఇజంట్ ఇట్? ఇది ఫ్లాజిలా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. ఓకే, ఎస్. సో ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే ప్రోటిస్టాలో ఉండాలి కదా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ప్రోటిస్టా. వై ప్లాంట్స్ కింగ్డమ్ లో ఉంటుంది ఆల్గే? రీజన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ రీజన్. రీజన్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ క్లోరోప్లాస్ట్. సరే, దాంట్లో ఫ్లాజిలా ఉంది, ఫ్లాజిలా వల్ల అది మూవ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ క్లోరోప్లాస్ట్. దాంట్లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంది కాబట్టి it is preparing its own food, it can perform photosynthesis. That is the reason it is not under protista. Okay, it is not under protista. Very important point for your NEET exam. Is Chlamydomonas included under protista? No. Okay, it is not under protista. Why? Because it has got chloroplast like plants and it is performing photosynthesis. That is the reason it is considered under plant kingdom. Okay, sarena. Chalo, next point chuddam. Chlamydomonas, I'll show you Chlamydomonas. Wait. And inkoka question entante chlorella. Chlorella, what is this chlorella? What is so special about chlorella? This is one protein rich algae, spirulina, chlorella. దీన్ని స్పేస్ ఆల్గే కూడా అంటారు, స్పేస్ ఆల్గే. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as స్పేస్ ఆల్గే. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేశాను. ఇది యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే మాత్రమే. ఓకే, క్లోరేలా ఇది ఒక యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే విచ్ ఇస్ ప్రోటీన్ రిచ్. సో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే స్పేస్ కి వెళ్ళే ఆస్ట్రోనాట్స్ కి ఇది ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, క్లోరేలా as a food source. Yes, as a food source. So this chlorella, spirulina. Okay, so this is a unicellular alga rich in proteins. Remember, ఇది ఒక NEET PYQ, this one. Okay, so they asked about this chlorella, why it is given to the space, astronauts కి ఎందుకు ఇస్తారు, స్పేస్ algae ఎందుకు అంటారు? బికాస్ ఇది రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అండ్ ఇది ఒక ఫుడ్ సప్లిమెంట్ గివెన్ టు ద స్పేస్ ట్రావెలర్. ఓకే, ఎవరెవరైతే స్పేస్ కి ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఒక ఫుడ్ సప్లిమెంట్ లాగా ఇస్తారు, జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ప్రోటీన్స్, రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్. రిమెంబర్ సచ్ పాయింట్స్. ఇవన్నీ పాయింట్స్ బాగా ఇట్లా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కదా. ఆల్ దీస్ ఆర్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ టు లెర్న్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, సో బయాలజీ ఈస్ నెవర్ అ డ్రై సబ్జెక్ట్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. అండ్ ఐ నో, బికాస్ మీరు అందరూ బైపీసీ సెలెక్ట్ చేశారు కాబట్టి you all love bio, so I need not tell that. Okay, basics of algae మళ్ళీ చూద్దాం. బేసిక్స్ ఆఫ్ algae తర్వాత నేను ఇంకొకటి మీకు చెప్తాను. క్వశ్చన్స్, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నారు, ఐ విల్ షో యూ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని బేసిక్స్ మనం కవర్ చేసేద్దాం. సో algaeలో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ క్లోరోఫిల్ బియరింగ్. దీంట్లో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎస్, క్లోరోఫిల్ బేరింగ్. ఆబ్వియస్లీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం కదా ఇందాకే, క్లామైడోమోనాస్. ఇట్ హ్యాస్ క్లోరోఫిల్ కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రోటిస్టా ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్లాంట్, ఇజంట్ ఇట్? దిస్ క్లామైడోమోనాస్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సింపుల్, ఓకే, సింపుల్ థైలాయిడ్ బాడీస్. థైలాయిడ్ బాడీస్ ఏంటి మ్యామ్? ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్ థైలాయిడ్ బాడీ అంటే, ఇఫ్ యూ సీ థైలాయిడ్ బాడీ ఈజ్ without true leaves. If there is some plants without true stem, okay, without true stem or without true leaves, sorry, leaves అయిపోయింది కదా, without true roots, ఇట్లాంటి ప్లాంట్ బాడీస్ ని మనం థైలాయిడ్ బాడీ అంటున్నాము. ఓకే, థైలాయిడ్ బాడీ. సి ఆల్గే ఏంటంటే ఇది ఒక చాలా ప్రిమిటివ్ ప్లాంట్ అన్నమాట. ప్లాంట్ లోనే చాలా ప్రిమిటివ్ ప్లాంట్, ఇజంట్ ఇట్? ఫస్ట్ ఇదే వచ్చింది మనకు ప్లాంట్స్ లో, ఫస్ట్ విచ్ అపియర్డ్ ఆన్ ది ఎర్త్ అంటే దిస్ ఇస్ ద ఆల్గే అన్నమాట, ప్రిమిటివ్ వన్. ఆబ్వియస్లీ ప్రిమిటివ్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ట్రూ లీవ్స్, ట్రూ స్టెమ్ ఆర్ ట్రూ రూట్స్, అందుకే అది థైలాయిడ్ బాడీ.
బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రూ లీఫ్ అండ్ ట్రూ స్టెమ్ అండ్ ట్రూ రూట్? దాని మీనింగ్ ఏంటి? అసలు ట్రూ స్టెమ్ అంటే ఏంటి, ట్రూ రూట్ అంటే ఏంటి, ట్రూ లీఫ్ అంటే ఏంటి? On what basis you are going to say something is true leaf or true stem or true root అని ఎలా చెప్తారు నాన్న చెప్పండి? అన్డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ట్రూ లీవ్స్ రూట్స్, ఓకే అర్జున్. బట్ వాట్ బేసిస్ లో, అంటే ఏ బేసిస్ లో మీరు అది ట్రూ రూట్ అని అంటున్నారు? సపోజ్ మ్యాంగో ట్రీలో వీ హ్యావ్ ట్రూ లీవ్స్, ట్రూ స్టెమ్ అండ్ ట్రూ రూట్స్ అన్నమాట. ఎందుకు? అండ్ వై దిస్ ఆల్గే ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ట్రూ లీవ్స్ అండ్ ట్రూ స్టెమ్? రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ? రీజన్ ఏంటి? Anand, you are a new student. Welcome. Welcome all the new students. Welcome to the Vedantu family. చెప్పండి, ట్రూ లీవ్స్ అండ్ ట్రూ, ఓకే ఐ విల్ డ్రా వన్ మ్యాంగో ట్రీ. చలో ఒక మ్యాంగో ట్రీ డ్రా చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ సపోజ్ మ్యాంగో ట్రీ. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ vascular bundle, isn't it? It has got vascular bundle. వాస్కులర్ బండల్ అంటే జైలం అండ్ ఫ్లోయం. ఒక పైప్ ఉంటుంది, ఒక ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ జైలం. జైలం చేసేది ఏంటి? వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ప్లాంట్ లో. అలాగే ఇంకొక పైప్ ఉంటుంది, ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అది వచ్చేసి ఫ్లోయం, ఇజంట్ ఇట్? సో జైలం అండ్ ఫ్లోయం. ఈ ఫ్లోయం చేసేది ఏంటి? వాట్ దిస్ ఫ్లోయం ఇస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్? సో ఫ్లోయం ఇస్ హెల్పింగ్ ఇన్ transportation of food. Okay, so xylem and phloem together we are calling it as the conductive tissue or vascular bundle. Vascular bundle or conductive tissue unte kanaka such plants are called as true plants. Ante true leaf lo kuda xylem phloem untundi, stem lo kuda xylem phloem untundi, alage root lo kuda xylem untundi, isn't it? Root and xylem, సారీ ఫ్లోయం అండ్ జైలం ప్రెసెంట్ ఉంది అంటే అది ట్రూ ప్లాంట్, ట్రూ రూట్ ఆర్ ట్రూ స్టెమ్. రూట్, జైలం అండ్ ఫ్లోయం absent ఉంది అంటే అది ట్రూ ప్లాంట్ కాదు, అది థైలాయిడ్ బాడీ. జస్ట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ థైలాయిడ్ బాడీ. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎస్, ఓకే. సో algae they are not having this true leaves or true stem or true roots, అందుకే they are thyroid bodies అన్నమాట. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్, వన్ మోర్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ ద algae. అది ఏంటంటే దే ఆర్ లార్జ్లీ ఆక్వాటిక్. అంటే సాయిల్ మీద అస్సలు ఉండవా? ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ సమ్ algae ఆన్ ద సాయిల్ ఆల్సో. కానీ అక్కడ కండిషన్ ఏంటి? మాయిశ్చర్ హ్యాస్ టు బి దేర్. మాయిశ్చర్ లేదంటే ఇట్ క్యాన్ నాట్ సర్వైవ్. ఓకే, ఆల్గేకి మాయిశ్చర్ కావాలన్నమాట, కొంచెమైనా మాయిశ్చర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు స్లాత్ బియర్ ఉంది చూడండి, ఆ స్లాత్ బియర్ స్కిన్ మీద, ఫర్ మీద కూడా ఆల్గే ఉంటుంది. అక్కడే ఎలా అక్కడ మాయిశ్చర్ ఉండవు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఉంటుంది, అక్కడ కూడా కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది. కాబట్టి స్లాత్ బియర్ స్కిన్, ఫర్ మీద దిస్ ఆల్గే విల్ బి గ్రోయింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ లార్జ్లీ ఆక్వాటిక్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? దే ఆర్ ఆటోట్రాఫిక్. Yes, of course, all plants itself are autotrophic. ఇది autotrophic కాబట్టి included in the plant kingdom. అది ఒక reason for including under the plant kingdom. Okay, so these are the basic points about algae. Got it? They are chlorophyll bearing, simple thyroid bodies ఉంటుంది దాంట్లో. Aquatic, mostly aquatic. Autotrophic because they prepare their own food. Okay, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంకా మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? దే ఆర్ ప్రిమిటివ్, మోస్ట్ ప్రిమిటివ్. ఒక యూనిసెల్యులర్ ఫ్లాజెలేటెడ్ ప్లాంట్ అంటే ప్లాంట్ యూజువల్లీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఫ్లాజెలా. ఇక్కడ చూడండి, క్లామెటోమోనాస్ కి ఇట్లా 2 ఫ్లాజెలా విల్ బి దేర్. సో అలాంగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లాజెలా ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. లోకోమోషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో మూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో మూవ్మెంట్ ఉంది అంటే ఇది ఒక ప్లాంట్ కాదు కదా. కానీ దీంట్లో ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్ ఆర్ ఇది ఫోటోసింథసిస్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది కాబట్టి, క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ అండర్ ప్లాంట్. ఓకే, క్లియర్? సో నా ఐ గివ్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. మనం బేసిక్స్ అయితే నేర్చుకున్నాము. ఇక్కడ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకోసం రాశాను, చూడండి. నీట్ ఎగ్జామ్ లో మరీ డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడగరు. సమ్ ట్విస్ట్ ఆర్ టర్న్ దే విల్ హ్యావ్, సమ్ మసాలా దే విల్ యాడ్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఎన్సిఆర్టీ ఏం చెప్తుంది తెలుసా?
ఇఫ్ యు సీ an alga which is rich in protein, ఇది ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో బేసికలీ వాళ్ళు మీకు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారంటే క్లోరెలా, క్లామిడోమోనాస్, గ్రీన్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే, అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఎలా అంటే చూడండి, సో an alga which is rich in protein is chlorella. మనకు తెలుసు రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ ఆల్గా ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లోరెలా. సో డైరెక్ట్ గా క్లోరెలా ఆప్షన్ లో ఉండవు మనకు. ఓకే, ఆప్షన్ లో ఏమి ఉండకపోతుంది, గ్రీన్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే, రెడ్ ఆల్గే. సో వీఆర్ సపోజ్ టు నో దాట్ క్లోరెలా ఒక గ్రీన్ ఆల్గే అన్నమాట. క్లోరెలా ఈజ్ వన్ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, సో ఇది స్పేస్ ఆల్గే కూడా అంటారు, బికాస్ స్పేస్ ట్రావెలర్స్ కి ఇది ఇస్తారు కదా ఒక ఫుడ్ సప్లిమెంట్ లాగా. సో దిస్ క్లోరెలా, గ్రీన్ ఆల్గే, రెడ్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే అవన్నీ ఏంటంటే సెపరేట్ గా అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు షో యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్, రైట్? నీట్ ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు. ఎస్ ప్రియా. సో హియర్ అండ్ ఆల్గా రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ క్లోరెలా, అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లోరెలా వచ్చేసి ఒక గ్రీన్ ఆల్గే. క్లోరెలా ఏంటంటే అది ఒక గ్రీన్ ఆల్గే అన్నమాట. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో క్లామిడోమోనాస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ కింగ్డమ్? క్లామిడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెలా ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ కింగ్డమ్? వై దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ బికాస్ ఎన్సిఆర్టీ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక్క దగ్గర ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ క్లామిడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెలా ప్రొటిస్టా అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఇది ప్రొటిస్టా కాదు, దట్ ఈస్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఓన్లీ. కానీ ఎన్సిఆర్టీలో ప్రొటిస్టా అని మెన్షన్ అయి ఉంది. ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ కింగ్డమ్, డైరెక్ట్ గా విచ్ కింగ్డమ్ అడిగినప్పుడు ఆప్షన్ లో ప్లాంట్ లేదనుకోండి, మీరు ప్రొటిస్టాని సిలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆప్షన్ లో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లేకపోతే ప్రొటిస్టాని మీరు సిలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఒక కండిషనల్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అలాంగ్ విత్ ప్రొటిస్టా, అప్పుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ని సిలెక్ట్ చేయాలి, ప్రొటిస్టా కాదు. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఆప్షన్, అప్పుడు క్లామిడోమోనాస్ ని మీరు ప్రొటిస్టాని సిలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకొకటి క్లామిడోమోనాస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్, రెడ్ ఆర్ బ్రౌన్ ఆల్గే, ఆఫ్ కోర్స్ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, క్లామిడోమోనాస్ ఇంకా క్లోరెలా ఇవి రెండు గ్రీన్ ఆల్గే అన్నమాట. ఓకే, క్లామిడోమోనాస్, క్లోరెలా బోత్ ఆర్ గ్రీన్ ఆల్గే. అండ్ క్లామిడోమోనాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రొటిస్టా, యాక్చువల్లీ ఇది ప్లాంటే. ప్లాంట్ ఎందుకంటే బికాస్ దాంట్లో క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి. కానీ ఎన్సిఆర్టీలో ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ లో ప్రొటిస్టా అని మెన్షన్ అయి ఉంది కాబట్టి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఆప్షన్ లో లేకపోతే యూ క్యాన్ గో ఫర్ ప్రొటిస్టా. సమ్ ట్విస్టెడ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ గ్రీన్ ఆల్గే? నాట్ అ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, సో ఎన్సిఆర్టీలో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గే. ఇక్కడ చూడండి, పార్ఫైరా అది యాక్చువల్లీ ఒక రెడ్ ఆల్గే, క్లామిడోమోనాస్ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గేలో క్లామిడోమోనాస్ గ్రీన్ ఆల్గే అని ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే క్లామిడోమోనాస్ ని ఎన్సిఆర్టీ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ప్రొటిస్టా. సో మీరు అనుకుంటారు కదా క్లామిడోమోనాస్ ప్రొటిస్టా కాబట్టి అది ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అస్సలు కాదు కాబట్టి నేను క్లామిడోమోనాస్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. కానీ ఎన్సిఆర్టీ అగైన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, గ్రీన్ ఆల్గేలో క్లామిడోమోనాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ హెస్ గివెన్. సో టూ థింగ్స్ ఆర్ గివెన్ ఎన్సిఆర్టీలో. ఓకే, సో అందుకే డిపెండింగ్, ఇక్కడ నేనేం రాశాను, మార్క్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్. సమ్ టైమ్స్ నీట్ ఎగ్జామ్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి అంటే బెస్ట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ క్లామిడోమోనాస్ పార్ట్. రిమెంబర్ క్లామిడోమోనాస్ ఇస్ నాట్ అ protista, but in our textbook it is mentioned as protista. So if plant kingdom and protista both are there in option, select plant kingdom. Plant kingdom option lo ledante Chlamydomonas ni select as a protista. And Chlamydomonas chlorella both are green algae. Adi kuda meer gurtu pettukovali. Is it clear? Okay, chalo. Some confusing part. Fine. Now, and indake xylem phloem cheppan chudandi. Algae it is not having true stem, true root or true leaf. Algae lo true stem or true leaf or true root undatle kada. Ante enti? These are not having the vascular bundle xylem and phloem.
సో నాట్ ఓన్లీ ఆల్గే, బ్రయోఫైట్ ఆల్సో. ఇది ఒక నీట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఓకే, నీట్ PYQ హాట్స్పాట్, ఇది నీట్ అలర్ట్. ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ ఇట్. సో xylem and phloem దేంట్లో ఉంటుంది? ఓన్లీ దీస్ త్రీ. ఇఫ్ యూ సీ ద ఎంటైర్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, దీంట్లో టెరిడోఫైట్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్, జిమ్నోస్పర్మ్. ఓకే, అగైన్ యాంజియోస్పర్మ్ లో మనకు మోనోకాట్, డైకాట్ అది కూడా. So all of these, and from pteridophyte, from here, okay, so from pteridophyte onwards xylem phloem starts. Kani bryophyta and algae lo no xylem and phloem. Neat question, simple question. Will you remember? Yes, everybody, write down. See all these points, try to write down in your textbook at least. Running points మీరు రాస్తున్నారా లేదా? ఆన్లైన్ క్లాస్ వింటున్నారు అంటే 50 to 60% or 70% అక్కడే లెర్న్ అయిపోవాలి, ఎస్పెషల్లీ బయాలజీ. ఓకే, అండ్ అందుకే దాట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే ద మోర్ యూ లిసన్ సంథింగ్ రిపీటెడ్లీ, యూ టెన్ టు రిమెంబర్ ఇట్, ఇజంట్ ఇట్? మ్యామ్, టుమారో బాటనీ అండ్ జువాలజీ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. Anand. Okay, fine. Next important part about, so I said that algae is mostly aquatic. Can you say what is the reason for algae being aquatic? Asalu algae ki water endu kavali? See, algae, they are mostly aquatic. See, main points మనం కవర్ చేసుకోవాలి. NCERT లో ఈ చాప్టర్ ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద చాప్టర్. సో దీంట్లో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మనం ఫాస్ట్ గా కవర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆల్గే మోస్ట్లీ aquatic. ఓకే, అది క్లియర్. ఎందుకు? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? అసలు ఆల్గే aquatic ఎందుకు ఉంటుంది? ఏదో ఒక కారణం ఉండాలి కదా దానికి, చెప్పండి. యా, సో వై ఆల్గే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ aquatic అంటే gametes will be there na in algae, male gametes. If I talk about the male gametes, algae lo unna male gametes, okay, adi basically it needs water to move towards the female gamete. It needs water to move towards the female gamete. Okay, సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ అయితేనే కదా ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అండ్ జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. సో దానికోసం మేల్ గ్యామెట్ హ్యాస్ టు మూవ్ నియర్ ది ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఓకే, సో మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ దగ్గరికి మూవ్ అవ్వాలంటే దానికి వాటర్ మీడియం ఉండాలన్నమాట. అది రీజన్. అందుకే నెక్స్ట్ మనం రీప్రొడక్షన్ నేర్చుకోకపోతున్నాము, అసలు రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆల్గే ఎలా జరగకపోతుంది అని. సో దాంట్లో వి విల్ సీ how the male gamete is moving. Water presence lekapothe male gamete cannot move. Okay, got it? So algae, they are the most primitive first plants on earth. Asal earth lo first plants appear ayindi compared to the animals, and dantlo kuda plants lo kuda algae were the first one to be appeared. Okay, 1 minute. ఒక నిమిషం. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ బి సీయింగ్ ఆల్గేలో టైప్స్ అన్నమాట. ఆల్గేలో టైప్స్ మీరు చెప్పండి. ఆల్గేలో డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గే, 3 టైప్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 టైప్స్? టెల్ మీ. బేస్డ్ ఆన్ ద కలర్ పిగ్మెంట్స్. చాతుర్య, రెడ్ గ్రీన్ బ్లాక్ కాదు, రెడ్ గ్రీన్ బ్లాక్ కాదు. సో బేస్డ్ ఆన్ కలర్ పిగ్మెంట్స్, సమ్వన్ సెడ్ కరెక్ట్ హియర్. ఓకే, పైకి పోయింది ఆ కమెంట్. సో రెడ్ ఆల్గే, గ్రీన్ ఆల్గే అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గే, బ్లాక్ కాదు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గే, 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గే అన్నమాట. దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి క్లోరోఫైసే. ఓకే, క్లోరోఫైసే. క్లోరో అంటే ఏంటి? గ్రీన్ కలర్. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి ద గ్రీన్ ఆల్గే.
All right, green algae, chlorophyceae. Then phaeophyceae. Okay. Then we have phaeophyceae. So pheo, ikkada pheo ante brown color. Okay, phaeophyceae is actually the brown algae. All right. Inkokati entante ikkada, here we have rhodophyceae. Okay, rhodophyceae. So rhodophyceae is actually the red color. R for rhodo, R for red. Ala kuda మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. Red algae. Okay. So these are the three types of algae based on color pigments. Rhodo, chloro and pheo. Fine. Rhodo ante red algae, pheo ante brown algae and chloro ante green algae. Okay. Green algae lo which are the pigments? మనం ఒకవేళ దీంట్లో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ చూస్తే కనుక క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి, దీని వల్లనే దిస్ ఇస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ chlorophyll A and B, it is green in color. Here we have chlorophyll A and C. And oka additional pigment kuda untundi ikkada. Additional pigment. Additional pigment cheppandi. Let me see who will tell the admission kaadu. Additional pigment here. Phaeophyceae, brown algae lo పిగ్మెంట్స్ వచ్చేసి క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి. అది కాకుండా దాంట్లో ఒక అడిషనల్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది, అది మీకు నీట్ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా. సో చెప్పండి, హియర్ విచ్ ఇస్ ది అడిషనల్ పిగ్మెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పియోఫైసిఏ? టెల్ మీ ద అడిషనల్ పిగ్మెంట్. అండ్ హియర్ రెడ్ ఆల్గేలో వీ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ డి. ఓకే, ఏ అండ్ డి. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పిగ్మెంట్ అక్కడ కూడా నేను చెప్తాను, కానీ ఫస్ట్ carotenoids కాదు వినయ్, ఇట్స్ నాట్ carotenoids. fucoxanthin, మార్చ్ శ్రీనివాస్, వెరీ గుడ్. శ్రీనివాస్ కరెక్ట్ గా చెప్పాడు. సో హియర్ వి హ్యావ్ ఫ్యూకో, ఓకే, fucoxanthin అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ పిగ్మెంట్ ఇన్ బ్రౌన్ algae because of which it is brown in color basically? సో ఆ అడిషనల్ పిగ్మెంట్ వచ్చేసి fucoxanthin. What is that additional pigment? Fucoxanthin. అలాగే rhodophyceae లో పిగ్మెంట్ ఏంటి అక్కడ? ఇది ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్. yes it is important. And something more important we have here. చెప్పండి, why it is red in color? అసలు దీని రెడ్ కలర్ కారణం ఏంటి? there is one pigment present here. which is that pigment? స్వర్ణ నన్న carotenoids xanthophyll కాదు, జస్ట్ రిమెంబర్ fucoxanthin. ఓకే, fucoxanthin pigment. Phycoerythrin, వెరీ గుడ్ వినయ్, సూపర్, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ డి. దేంట్లో rhodophyceae we have chlorophyll A and chlorophyll D, and దాంతో పాటు we have okay, I'll write it here, phycoerythrin. okay, phycoerythrin, erythrocytes. ఇప్పుడు మన బాడీలో we have red blood cells which are erythrocytes. erythro వర్డ్ ఎక్కడైతే మీకు కనపడితే అది రెడ్ ఇన్ కలర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో హియర్ we have erythrin, isn't it? erythrin. సో అందుకే అది రెడ్ ఇన్ కలర్. why this is red in color? ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? rhodophyceae అసలు ఎందుకు రెడ్ కలర్ గా ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ phycoerythrin. ఓకే, and here the additional pigment is fucoxanthin. Chlorophyll A and B will be present in green algae. Brown algae lo A and C. Rhodophyceae red algae lo A and D along with phycoerythrin. And ikkada fucoxanthin is the additional pigment. Okay, make a note of it, very important. yes PDF నేను షేర్ చేస్తాను. I'll share this PDF with you all. okay, రేపు మార్నింగ్ మీకు పీడిఎఫ్ దొరుకుతుంది ఆ టెలిగ్రామ్ లో. సో టెలిగ్రామ్ తప్పకుండా మీరు అందరు జాయిన్ అవ్వాలి, సరేనా? బికాస్ దేర్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ we are going to study about 1 minute. I'll show you some examples of green algae and red algae, brown algae.
యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ మనం ఇన్ డీటెయిల్ నేర్చుకుంటాము, డోంట్ వరీ. ఓకే, వీ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్ బికాస్ రెడ్, గ్రీన్ అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ నీట్. ఇక్కడ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. సో యా, క్లాసిఫికేషన్ లో వీ హ్యావ్ క్లోరో, ఫియో అండ్ రోడో. బేస్డ్ ఆన్ ద కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఓన్లీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కలర్ పిగ్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ వన్ ఇస్ క్లోరో 5CA బికాస్ గ్రీన్ కలర్, ఫియో 5CA బికాస్ బ్రౌన్ కలర్, రోడో 5CA రెడ్ కలర్. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి క్లోరో 5CA అంటే గ్రీన్ ఆల్గే. గ్రీన్ ఆల్గేలో ది మోస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్లైమాడోమోనాస్. Chlamydomonas is very very important, so it will have flagella like this. Okay, Chlamydomonas మీద ఎక్కువగా మీరు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్. ఏది క్లామెడోమోనాస్ ఎగ్జామ్. అలాగే ఎగ్జాంపుల్, అలాగే యూలోథ్రిక్స్, వాల్వాక్స్, స్పైరోగైరా, చారా, ఇవన్నీ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, గ్రీన్ ఆల్గే, క్లోరో 5CA, రిమెంబర్ దిస్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఫియో 5CA. ఫియో 5CA లో వీ హావ్ ఫ్యూకస్, లామినేరియా, ఓకే, ఎక్టోకార్పస్, ఇవన్నీ ఫియో 5CA. సరేనా, బ్రౌన్ ఆల్గే. అలాగే రోడో, ఓకే, రోడో 5CA, 1 minute. దిస్ ఇస్ రోడో 5CA. ది చూడండి హౌ సీ కలర్ ఇట్లా రెడ్ గా కనపడుతుంది కదా. అండ్ హియర్ గ్రేట్ డెప్త్ ఇన్ ద ఓషన్, చాలా డీప్ ఓషన్ డెప్త్ లో కూడా మనకు ఇట్లాంటి రెడ్ ఆల్గే దొరుకుతుంది. ఓకే, లేకపోతే జస్ట్ వెల్ లైటెడ్ రీజియన్స్ లో మనం క్లోజ్ గా ఇట్లా చూస్తే కనుక రెడ్ ఆల్గే రోడో 5CA కనపడుతుంది. ఓకే, రోడో 5CA ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి రోడో 5CA, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్. సరే, ఫియో 5CA, క్లోరో 5CA, రోడో 5CA ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇంకొక టాపిక్ నేను ఎలాగో చెప్తాను. ఇక్కడ జస్ట్ మధ్యలో మనకు ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఐ షోడ్ యూ దాట్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, PYQs ప్రాక్టీస్ చేద్దాం రిలేటెడ్ టు రెడ్ ఆల్గే, గ్రీన్ అండ్ బ్లూ, బ్రౌన్ ఆల్గే. బ్రౌన్ ఆల్గే ఈజ్ యూజువల్లీ అటాచ్డ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్ బై డాష్. ఓకే, సపోజ్ ఇది బ్రౌన్ ఆల్గే, సో బ్రౌన్ ఆల్గే సబ్స్ట్రాటమ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ అటాచ్మెంట్ పోర్షన్ ఏంటి, ఆ అటాచ్మెంట్ పార్ట్ ఏంటి? హోల్డ్ ఫాస్ట్, స్టైప్ ఆర్ ఫ్రాండ్? చెప్పండి. దీని మీద నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉండకపోతుంది మనకు. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ప్లీజ్ బీ విత్ మీ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో. ఎందుకంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆల్గే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, బోత్. అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి కొంచెం వినాలి. ఓకే, దిలీప్ కుమార్, రాజీ సునంద, ఎస్ నానా, హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. So here, yeah, this one. The reserve food material in Rhodo 5CA. Rhodo 5CA lo reserve food material edi? Floridium starch or mannitol? Very important NEET question idi. Okay, ఎందుకంటే నీట్ లో మీకు ఎక్కువగా ఈ మానిటాల్ అండ్ ఫ్లోరిడన్ రెండు టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. మానిటాల్ అంటే ఏదో అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ క్వశ్చన్ గురించి నేను చెప్పట్లే. ఫ్లోరిడియన్ అండ్ మానిటాల్ మీద ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అని. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి. చెప్పండి. ఏంజల్, వెరీ గుడ్. స్వర్ణ రిషి, స్మార్ట్ కిడ్స్, శ్రీనివాస్, ఓకే, ఇది చెప్పండి. వినయ్, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చా? ఎస్. సో రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్ రోడో 5CA ఇస్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఇట్స్ నాట్ మానిటాల్. మానిటాల్ దేంట్లో ఉంటుంది? క్యాన్ ఎనీబడి ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ కెన్ యూ సే మానిటాల్ దేంట్లో ఉంటుంది? Yes, Bhuvneshwari, very good. K Medico Reddy's princess. Are you Ajay? K Medico Reddy. Okay, Ashok, correct. Floridian, yes, Floridian starch is the correct answer. Okay, now we will see one more interesting part of algae. Sometimes it is staying in association with other organisms. In association with అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నమాట. ఏది ఆల్గే అప్పుడప్పుడు మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ తో కలిసి ఉంటుంది. ఏంటంటే ఫ్రెండ్షిప్. సో నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయి, అలాగే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దాట్ నేను కూడా నీకు హెల్ప్ చేస్తానని. ఓకే, సో వన్ సచ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైకెన్స్. వన్ సచ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద
lichens అన్నమాట. ఓకే, అండ్ lichens ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆల్సో. lichens దే లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండేది స్లాత్ బియర్. సో స్లాత్ బియర్ హ్యావ్ యూ సీన్? స్లాత్ బియర్ చాలా ఇట్లా చబ్బిగా క్యూట్ గా ఉంటుంది. బియర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బి క్యూట్ ఓన్లీ. సో దాని యాక్చువల్లీ దాని ఫర్ ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ గా ఉండాలి, కానీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ విత్ ఆల్గే. ఓకే, అది కూడా గ్రీన్ ఆల్గే. సో మొత్తం ఇట్లా గ్రీన్ 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 కనపడుతుంది అది. ఓకే, సో వన్ ఇస్ లైకెన్ అండ్ వన్ ఇస్ స్లాత్ బియర్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. సరే, లైకెన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆల్గే ప్లస్ ఫంగై. ఇది ఒక పొల్యూషన్ ఇండికేటర్ ఆల్సో, isn't it? Arjun told it in the beginning only. Sunanda, lamarine, mannitol, brown algae. Very good, Sunanda. Algae and fungi, lichens. Very good, Arjun. So ఇక్కడ చూడండి, algae and fungi how they are in close association. ఇప్పుడు చూద్దాం. Suppose ఇది algae అన్నమాట. Okay, so this algae what it is doing, ఇది చూడండి. సో దీని దగ్గర ఏముంటుంది? ఇట్ హ్యాస్ క్లోరోఫిల్. దీనికి ఫోటోసింథెసిస్ ప్రిపరేషన్, ఫోటోసింథెసిస్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే సూపర్ ఈజీ, ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ క్లోరోఫిల్, ఇజంట్ ఇట్? కానీ ఇక్కడ చూడండి, లైకెన్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. రఫ్లీ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్. ఓకే, ఒక రఫ్లీ చూపిస్తున్నాను చూడండి మీ ఐడియా కోసం. సో దే విల్ బి ఇన్ క్లోజ్ అసోసియేషన్. ఎందుకంటే లైకెన్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ అబ్జార్బ్ వాటర్, మినరల్స్. సో వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ని ఇది అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఏది? దిస్ వన్ లైకెన్స్ అన్నమాట, సారీ ఫంగై. ఓకే, సో ఆల్గే అండ్ ఫంగై దే విల్ బి ఇన్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. ఆల్గే ఏమంటది, నువ్వు నాకు వాటర్, సల్ఫర్, ఓకే సల్ఫర్ అట్లాంటి మెటీరియల్స్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ నియర్ మీ. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ సాయిల్, బికాస్ ఆల్గేకి సమ్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్ ఇట్ కెన్ నాట్ అబ్జార్బ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫ్రమ్ సాయిల్ లైకెన్ ఫంగై చేసేది ఏంటంటే వాటర్, సల్ఫర్, సమ్ అదర్ మినరల్స్ ని ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు దిస్ ఆల్గే. అప్పుడు ఆల్గే ఏం చేస్తుంది? ఆల్గే దగ్గర క్లోరోఫిల్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథెసిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథెసిస్. ఫోటోసింథెసిస్ ద్వారా ఆబ్వియస్లీ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎవరి కోసం? ఆల్గే ఇస్ వెరీ కైండ్. ఓకే, నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేసినావు కదా, సో నేను నీకు కూడా ఫుడ్ ఇస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ ఫార్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఫార్ ఆల్గే అండ్ ఆల్సో ఫార్ ది ఫంగై. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆ మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్ మీకు అర్థమైందా? సో వాట్ ఫంగై ఈజ్ హెటెరోట్రాఫిక్. ఫంగైకి అసలు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రాదు. సో ఫుడ్ కోసం అది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఆల్గే ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆల్గే దగ్గర ఫోటోసింథెసిస్ టెక్నిక్ ఉంది, కానీ ఆల్గేకి వాటర్, సల్ఫర్, మినరల్స్ అవన్నీ అబ్జార్బ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఆల్గే అండ్ ఫంగై టుగెదర్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఈచ్ అదర్, దాన్ని మనం సెపరేట్ గా లైకెన్స్ అనేది అంటున్నాము. ఓకే, సో లైకెన్స్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ స్లాత్ బియర్. స్లాత్ బియర్ స్కిన్ మీద మొత్తం ఇట్లా గ్రీన్ ఆల్గే స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఆల్గేకి ఎలాగో అది యూస్ఫుల్లే, ఆల్గేకి ఒక షెల్టర్ దొరికింది ఉండడానికి. కానీ స్లాత్ బియర్ కి ఏం లాభం ఉంది దీంట్లో? స్లాత్ బియర్ కి కూడా ఒక బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ కామోఫ్లేజ్. ఓకే, కామోఫ్లేజ్, రైట్? సో క్యామోఫ్లేజ్ లో అది హెల్ప్ చేస్తుంది, అంటే ఫ్రమ్ ప్రిడేటర్స్ నుంచి సేవ్ చేయడానికి. ఓకే, ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ద పిక్చర్ ఆఫ్ స్లాత్ బియర్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ వన్ సచ్ ఎ క్యూట్ బియర్. అండ్ దాని బాడీ మీద మొత్తం మీరు ఇక్కడ క్లారిటీగా కనిపిస్తుందా లేదా తెలీదు. సో మొత్తం ఆ ఫర్ ఇట్లా గ్రీన్ 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 కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ అది క్యూట్ గా ఉంది, మళ్ళీ సూపర్ ఫన్నీగా కనిపిస్తుంది, మొత్తం గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్, గ్రీన్ బియర్ అన్నమాట. ఓకే, జస్ట్ సీ లైకెన్స్ హియర్. ఓకే, ఇది లైకెన్స్ అన్నమాట. లైకెన్స్ రియల్ గా చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ అసోసియేషన్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్ ఆల్గే అండ్ ఫంగై. ఇది ఒక పొల్యూషన్ ఇండికేటర్ కూడా aquatic బాడీలో. ఓకే,
భువనేశ్వరి పాపం. ఎస్, పాపం అని కాదు, దానికి అది ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ సర్వైవింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ప్రొటెక్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ప్రిడేటర్స్, క్యామోఫ్లేజ్ లాగా. ఇప్పుడు గ్రీన్ చెట్టుతో ఇట్లా లీవ్స్ తో కలిసిపోతుంది, క్యామోఫ్లేజింగ్. ఓకే, ఒక అడాప్టేషన్ లాగా. సరే, ఆఫ్టర్ దిస్ లెట్స్ సీ ద హ్యాబిటెట్ ఆఫ్ ఆల్గే. సో మోస్ట్లీ ఆక్వాటిక్, స్టోన్ లో ఉండొచ్చు, కానీ అప్పుడు కూడా ఆ స్టోన్ మాయిస్ట్ కండిషన్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో అందుకే వర్షాకాలంలో స్టోన్ ఆర్ సిమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర కూడా ఆల్గే ప్యాచెస్ ఉంటాయి. కానీ ఎందుకంటే అక్కడ స్టోన్ దగ్గర మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఆ రోడ్ ఆర్ సాయిల్ ఆర్ సిమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర కూడా మాయిశ్చర్ ఉండేసరికి ఆల్గల్ గ్రోత్ అనేది కనపడుతుంది. సాయిల్ లో కూడా మాయిశ్చర్ ఉండాలి. వుడ్ లాక్స్ లో ఆల్గే క్యాన్ బి ఫౌండ్, బట్ అగైన్ దేర్ షుడ్ బి మాయిశ్చర్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ వి విల్ సీ ద ఫార్మ్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆల్గే. Size. How is the size of algae? Who will tell me this? So, ఇప్పుడు మనం ఫార్మ్ అండ్ సైజ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, algae size, obviously it is a very primitive organism కాబట్టి యూనిసెల్యులర్ గా కూడా ఇది ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ యూనిసెల్యులర్ టు లార్జ్ kelp, okay, huge or giant kelp. I'll show you some kelp pictures also. సో హియర్ ఫార్మ్ అండ్ సైజ్ మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్, ఆల్గే క్యాన్ బి యూనిసెల్యులర్, ఇది యూనిసెల్యులర్ గా ఉండొచ్చు, కాలోనియల్ గా ఉండొచ్చు, అంటే ఇన్ కాలనీ, ఇన్ గ్రూప్. ఓకే, దెన్ ఫిలమెంటస్, ఫిలమెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట, ఫిలమెంటస్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే మ్యాసివ్ మల్టీ సెల్యులర్ బాడీస్. ఓకే, massive multicellular bodies anmata. Getting everybody? So here algae size and form lo, it can be unicellular, colonial or filamentous, massive unicellular multicellular bodies laga kuda idi survive aitundi. Okay, so ikkada unicellular, if we see the unicellular algae, can you give me the example for unicellular algae? Micrometers to tall kelps. Yes, very good. So it can be microscopic. Sometimes algae ni చూడాలంటే మనకు మైక్రోస్కోప్ కూడా అవసరం పడుతుంది, కానీ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సో హ్యూజ్, ఇట్లా 100 feet లాగా కూడా ఉంటుంది, వెరీ హ్యూజ్ అండ్ జాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది నీట్ లో అడుగుతారు. ఐ రిపీట్, దిస్ ఇస్ వన్ నీట్ PYQ అలర్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూనిసెల్యులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే క్లామైడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెల్లా. క్లామైడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెల్లా బోత్ ఆర్ గ్రీన్ ఆల్గే. అసలు గ్రీన్ ఆల్గేతో మనకి సంబంధం లేదు ఇక్కడ, బట్ just remember Chlamydomonas and Chlorella green algae and unicellular. ఎలా అంటే ఇది యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే. colonial algae కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? colonial అంటే this will be in groups. ఓకే, సో గ్రూప్ లో ఉండేది ఒకటే ఆల్గే, వెరీ పాపులర్, వాల్వాక్స్. నీట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇది. మీరు ఎంత టఫ్ లైఫ్ సైకిల్ నేర్చుకున్నా కూడా ఇదే అడుగుతారు, మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. అందుకే కొంచెం ట్రిక్స్ తో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి, మెమరైజ్ చేసుకోవాలి వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒక 2-3 times రివైజ్ చేయండి నాన్న, ఈజీలీ మీరు నేర్చుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్స్ ని. సో యూనిసెల్యులర్ లో క్లామైడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెలా, కొలోనియల్ లో వీ హ్యావ్ వాల్వాక్స్, ఫిలమెంటస్ లో వెరీ ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటది? స్పైరోగైరా. డూ యూ ఆల్ రిమెంబర్ స్పైరోగైరా? లోయర్ క్లాస్ లో రీప్రొడక్షన్ లో నేర్చుకున్నారు కదా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్పైరోగైరా ఈస్ రీప్రొడ్యూసింగ్ asexually, isn't it? Sunanda ma'am, form and size, yes, very good. Marine lo kelps, Ulothrix filamentous, very good Arjun. Okay, so here we have marine multicellular, మీరు అందరూ ఎలాగో చెప్తున్నారు. ఓకే, సో స్పైరోగైరా, యా స్పైరోగైరా. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అంటే యూలోథ్రిక్స్, ఇవి కూడా గ్రీన్ ఆల్గే.
ఇది కూడా గ్రీన్ ఆల్గే, ఈ రెండు కూడా గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్ కెల్ప్. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు, కెల్ప్ పిక్చర్ కూడా చూపిస్తాను. ఎన్సిఆర్టీలో కూడా ఇట్ ఈస్ గివెన్. సో ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే, ఆల్గే యూనిసెల్యులర్ కండిషన్ లో ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ప్రిమిటివ్ ప్లాంట్, ఫాస్ట్ ప్లాంట్ ఆన్ ది ఎర్త్ అన్నమాట. క్లామెడోమోనాస్ అండ్ క్లోరెలా. అలాగే మనకు ఇంకొకటి ఏంటంటే కొలోనియల్ లో వాల్వోక్స్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఫిలమెంటేస్ లో స్పైరోగైరా అండ్ యూలోథ్రిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. Massive multicellular bodies lo we have kelps as the example. Okay, all the pictures I'll show you because exam lo meeku ide adugutaru. Sometimes they will show you the pictures. Okay, adi danni manam identify cheyalannamata. Unicellular lo idi Chlamydomonas chudandi, it is like this. Tarvata volvox, volvox will be in colonies. Can you see, it's in colonies annamata. Okay, itla colony group lo untundi. Filamentous ikkada Spirogyra filamentous. Okay, then massive kelp, kelp ante enti huge 100 feet varaku kuda ee algal growth untundi ocean lo, aquatic bodies lo. So idi brown algae actually. Kelps are usually brown algae. Ikkada unna examples lo all of them are green algae except this kelp. Kelp is the brown algae annamata. Clear everyone? Yes Arjun, kelp is the brown and మిగతా అన్ని ఇక్కడ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకేనా మ్యామ్? టెలిగ్రామ్ లింక్, టెలిగ్రామ్ లింక్ ఏం లేదు నాన్న, కింద మనకు డిస్క్రిప్షన్ లో అఫీషియల్ వేదాంత తెలుగు నీట్ ఛానల్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్, జాయిన్ ఇన్ దాట్. ఈ రోజు ఈ సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నేను ఒక లింక్ షేర్ చేశాను, దిస్ పర్టికులర్ లైవ్ సెషన్ లింక్ అని, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లైవ్ సెషన్ లింక్. ఓకే, సో ఆ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లైవ్ సెషన్ లింక్ was from my ID. అదే నా ఐడి. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ విత్ మీ. అండ్ పీడిఎఫ్ అయితే మీకు గ్రూప్లోనే దొరుకుతుంది. ఓకే, అదే గ్రూప్లో షేర్ అవుతుంది. ఎస్ సిరి. ఓకేనా చాతుర్య? వినయ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. Yeah, just now I showed you na unicellular to giant algae. From unicellular microscopic condition, ఒక algae ఒక మైక్రోస్కోపిక్ కండిషన్ లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక పెద్ద హ్యూజ్ జాయింట్ algae లాగా కూడా ఉండొచ్చు అన్నమాట. సో ఇక్కడ కొలోనియల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాల్వాక్స్. ఫిలమెంటస్ లో మనకు స్పైరోగైరా అండ్ యూలోథ్రిక్స్. అలాగే మ్యాసివ్ దాంట్లో కెల్ప్స్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ కెల్ప్స్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇస్ సో హ్యూజ్ అండ్ దీస్ ఆర్ బ్రౌన్ algae. Okay, all these are brown algae. And algal colony చూడండి, algal colonies అంటే how aquatic body మీద ఇట్లా గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ లాగా ఒక అప్పర్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ వాల్వాక్స్. వాల్వాక్స్ ఇలానే వాటర్ బాడీ మీద స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు. గాట్ ఇట్? భువనేశ్వరి ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా నాన్న, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద రీప్రొడక్షన్ పార్ట్, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోబోతున్నాను. సో బీ టిల్ ది ఎండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కొలోనియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆల్గే ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నామా? ఫాస్ట్ గా చెప్పండి నాకు ఆన్సర్, దెన్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. టెంపుల్ పాండ్స్. ఎస్ చాతుర్య, టెంపుల్ పాండ్స్. Ma'am, reproduction of algae. Siri, reproduction of algae not only vegetative, it can be sexual and asexual also. I'll explain that. Chlamydomonas లో సెక్షువల్ asexual ఎలా అవుతుంది, యూలోథ్రిక్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది, అది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. లెట్స్ కంప్లీట్ దాట్. అర్జున్, సాయి పవిత్ర, భువనేశ్వరి, సోను, ఎస్ కరెక్ట్. సోల్, ఏంజల్. సో ఇట్ ఈస్ వాల్వాక్స్, isn't it? Now let's see the algal reproduction. Most important topic have arrived. Adentante algal reproduction, and students find it quite difficult, reproduction, but idi anta mari anta difficult kuda kaadu. It is easy. I'll explain you in a very simple manner. Vinandi with full attention. So algal reproduction. Algae lo reproduction can be of 3 types. First of all, let's see that. What are the 3 types in algal reproduction? It can be vegetative,
Algae can reproduce vegetatively by fragmentation, of course. Asexual and sexual. All the three modes of reproduction possible in algae. Okay. It can be vegetative, sexual, or asexual. Okay. Vegetative best example enti? So vegetative fragmentation process example వచ్చేసి స్పైరోగైరా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్ ఇస్ స్పైరోగైరా. సరేనా? సో స్పైరోగైరాలో ఏమైతుంది అంటే, if the body is cut into two fragments, for example, let me draw one spirogyra. Wait, ఇది ఒక స్పైరోగైరా అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ స్పైరోగైరా బాడీ యాక్సిడెంటలీ ఇట్లా ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో కట్ అయింది అనుకోండి, లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ ఇది ఒక ఫ్రాగ్మెంట్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, వెజిటేటివ్ ఇది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇది కూడా ఇట్లా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ కూడా డెవలప్. ఓకే, ఇంకొక కలర్ యూజ్ చేద్దాం. సో ఇలా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఇది కూడా ఇట్లా కిందకి డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పైరోగైరా కట్ అయింది అనుకోండి టూ ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో. సో ఆ టూ ఫ్రాగ్మెంట్స్ నుంచి మళ్ళీ కొత్తగా వెజిటేటివ్ మీన్స్ ద్వారా ప్రొపగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ రీప్రొడ్యూసింగ్. ఓకే, now coming to the most important part, asexual mode of reproduction ఎలా జరుగుతుంది? సరేనా? ఇక్కడ చూడండి, asexual will happen through spores. Asexual reproduction happens through spores. And ఈ spores పేరేంటి ఇక్కడ? zoospores. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ zoospores. ఆల్గేలో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ బేసికలీ ఎలా జరుగుతుంది అంటే త్రూ ద జూస్పోర్స్ అన్నమాట. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? త్రూ గ్యామెట్స్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ త్రూ గ్యామెట్స్. సో గ్యామెట్స్ అంటే కొంచెం మనకు తెలుసు. ఓకే, గ్యామెట్ వి నో వాట్ ఆర్ దే. వాట్ ఈస్ దిస్ లైక్ జూస్పోర్ ఆర్ స్పోర్స్ అంటే ఏంటి? ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది ఆల్గేలో, అది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీకు బేసిక్ ఐడియా అయితే వచ్చింది కదా, ఆల్గేలో రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరగకపోతుంది? 3 మీన్స్ ఆర్ దేర్, 3 వేస్ ఆర్ దేర్. ఆ 3 వేస్ ఏంటంటే, ఒకటి వెజిటేటివ్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైరోగైరా, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ద్వారా రిప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏసెక్షువల్ మోడ్ అండ్ సెక్షువల్ మోడ్. సో విల్ సీ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. క్లైమెటోమోనాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో క్లైమెటోమోనాస్ లో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కూడా జరుగుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ త్రూ గ్యామెట్స్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే త్రూ స్పోర్స్. ఇట్ విల్ రిప్రొడ్యూస్ త్రూ స్పోర్స్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఉన్న స్పోర్స్ ని మనం జూస్పోర్స్ అంటున్నాము. వన్ మోర్ పాయింట్, ఇక్కడ మీరు అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఏంటంటే స్పోర్స్ మనకు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో కూడా వస్తుంది, కానీ ఆ స్పోర్స్ వేరే. ఇక్కడ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ స్పోర్స్ ని మనం జూస్పోర్స్ అంటున్నాము. ఏంటి? జూస్పోర్స్. ఓకే, yes. So let's see this sexual and asexual reproduction in Spirogyra. Chlamydomonas. Okay. నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను. వెయిట్. సో దిస్ వన్ ఈస్ ద క్లైమెడోమోనాస్, isn't it? Something like this. And it will have flagella. సో ఈ క్లైమెడోమోనాస్ ఏదైతే ఉంటుంది, which algae is this? సో క్లైమెడోమోనాస్ అంటే గ్రీన్ ఆల్గే కదా. ఓకే, సో గ్రీన్ ఆల్గే క్లైమెడోమోనాస్ లో ఏం నేర్చుకోకపోతున్నాం మనం? ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. We are basically learning the asexual reproduction now. Asexual reproduction. Asexual reproduction in algae through spores. Asexual reproduction through spores. So asexual reproduction lo spores parenti. Just now I told you that is zoospores. Okay, so that is nothing but zoospores. Got it? సో చూద్దాం జూస్పోర్స్ బేసికలీ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది. లెట్ us see.
So this is the nucleus of Chlamydomonas. So nucleus of Chlamydomonas will be haploid. అది ఏ కండిషన్ లో ఉంటుంది? Haploid condition లో ఉంటుంది nucleus of Chlamydomonas. Now it will undergo mitosis or meiosis. ఇప్పుడు ఈ haploid కండిషన్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ has to undergo mitosis or meiosis because నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. One more same Chlamydomonas diagram ఇక్కడ. Okay. Suppose two cells, division జరిగింది ఇక్కడ. So mitosis జరగాల, meiosis జరగాల చెప్పండి. So here we'll have 2 cells or 4 cells, but all of them are in haploid condition. Same haploid condition ne undali. Ploidy level should not change. So mitosis and meiosis lo dentlo ploidy level change aitundi and dentlo ploidy level change avatledu. So if I say mitosis ikkada n undi, naku next ikkada n kavali. So mitosis process jaragala lekapothe meiosis process jaragala. Simple. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ హియర్. ఓకే, క్లామైడోమోనాస్ న్యూక్లియస్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్. ఓకే, సో ఈ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ అంటే మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్ ద్వారా మళ్ళీ మనకు హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ కావాలి. సో ప్లాయిడీ లెవెల్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్, ప్లాయిడీ లెవెల్ షుడ్ నాట్ చేంజ్, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి మియోసిస్ ఆర్ మైటోసిస్. సిరి అనిల్ కరెక్ట్, సాయి పవిత్ర కరెక్ట్. చాతుర్య డౌట్ ఎందుకు నాన్న ఇక్కడ? సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో నేను మీకు మియోసిస్ అండ్ మైటోసిస్ క్లియర్ గా చెప్పాను కదా. ఎస్, మైటోసిస్ లో ప్లాయిడీ లెవెల్ చేంజ్ అబౌవ్, సేమ్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఉంటుంది. హ్యాప్లాయిడ్ విల్ రిమైన్ హ్యాప్లాయిడ్, డిప్లాయిడ్ విల్ రిమైన్ డిప్లాయిడ్. ఓకే, మైటోసిస్ లో. మియోసిస్ లో ప్లాయిడీ లెవెల్ చేంజ్ అవుతుంది, రిడక్షనల్ డివిజన్. మైటోసిస్ ఇస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ which division ante mitosis. Okay, so mitosis division dwara ikkada chudandi. So this Chlamydomonas, okay, with 2 flagella. So ee 4 mitosis process dwara ante 4 cells ikkada form aitundi ante 2 times mitosis jaragali ante kada. 2 times jarugutene 4 cells will be formed. Okay, so ee 4 cells edaithe form aindi, it will have some flagella kind of thing. So మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, flagella kind of thing అంటే ఇది బేబీ క్లామైడోమోనాసా? ఇది బేబీ క్లామైడోమోనాస్ కాదు. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద గ్యామెట్స్ అన్నమాట, స్పోర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద స్పోర్స్ ఆఫ్ విచ్ రిప్రొడక్షన్? ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే అది జూ స్పోర్స్. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఇస్ దాట్? Zoospores. Okay, so these are the spores of asexual reproduction and they are zoospores. So this is in haploid condition only. Okay, so zoospore form ayindi kada. Next what should happen? Spore form ayindi. Okay, spore formation tarvata the Chlamydomonas body will blast now and akkad nunchi all the spores will be released out, isn't it? So next stage ikkada entante, so ee Chlamydomonas body itla blast aitundi and all these spores they are released out. Adi bayatiki release ayin tarvata, okay, it is forming adult Chlamydomonas. Next it will form the adult Chlamydomonas. Got it? Simple. Asexual reproduction is very simple in Chlamydomonas. No complication here. Sexual reproduction lo koncham we will see because alteration of generation sporophyte gametophyte untundi kada, anduke koncham మీరు full focus తో వినండి, అది కూడా ఈజీనే. కానీ ఇది క్లియర్ కదా. Asexual reproduction, simply mitosis is happening here. Just make a point. Here we have simple mitosis. Okay, simple mitosis and ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నో ఫర్టిలైజేషన్. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కాబట్టి ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్. ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ క్వశ్చనే లేదు. ఓకే, సో నో ఫర్టిలైజేషన్,
no meiosis, it's just simple mitosis and no fertilization and formation of zoospores. asexual reproduction క్లామిడోమోనాస్ లో ఏదైతే స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ స్పోర్స్ వచ్చేసి జూ స్పోర్స్ అన్నమాట. అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జూ స్పోర్స్. క్లియర్? బికాస్ నెక్స్ట్ మీరు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ విన్న తర్వాత యుల్ గెట్ ద క్లారిటీ వై హియర్ జూ స్పోర్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, yes, all of you understood this asexual reproduction in chlamydomonas. Chlamydomonas లో asexual reproduction అర్థమైందా అందరికి? కనం చెప్పండి. ఏంజల్, ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దిస్ we will, and yeah, one more important point about this zoospore ఏంటంటే these are asexual of course and they are flagellated spores. ఆ స్పోర్స్ లో చిన్న చిన్న ఫ్లాజెలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ asexual flagellated spores అన్నమాట. asexual flagellated spores, which one? This zoospores. Okay, zoospores are asexual flagellated spores. Got it? Arjun, అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. సోల్ క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ we will see and that is all about, ఓకే, ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ చేశాను చూడండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జూస్పోర్స్ బై మైటోసిస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ asexual mode of reproduction in chlamydomonas. Chlamydomonas లో asexual mode of reproduction లో జూస్పోర్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అది కూడా బై మైటోసిస్ ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ పేరేంటి? మైటోసిస్. మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా జూస్పోర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఈ జూస్పోర్ ఇట్లా బయటికి ఇట్లా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ ఫ్లాజెలేటెడ్ జూస్పోర్స్. ప్లాయిడీ కండిషన్ ఏంటి? హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్? అది హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, దే ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ ఫ్లాజెలేటెడ్. గాట్ ఇట్? 3 మెయిన్ పాయింట్స్ అర్థమైందా? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు ఏమేమి అవసరం ఇక్కడ? జూస్పోర్. జూస్పోర్ ఏంటంటే asexual spores ఇన్ క్లామిడోమోనాస్, అది ఫ్లాజెలేటెడ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ ఏముంటుంది దాంట్లో? హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్, అది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద సైకిల్ ఆఫ్ asexual reproduction. ఇందాక నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో అది సైకిల్ అన్నమాట. సో మైటోసిస్ ద్వారా జూస్పోర్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ asexual flagellated spore అన్నమాట. జూస్పోర్ ఫామ్ అవుతుంది, దే ఆర్ asexual flagellated spore. ఓకే, దిస్ ఇస్ క్లియర్. నౌ కమింగ్ టు ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆల్గే. ఆల్గేలో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, asexual reproduction అర్థమైంది కదా ఇన్ ఆల్గే. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ పార్ట్, రైట్? సో asexual reproduction లో మెయిన్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమేమి నేర్చుకున్నాము? జూస్పోర్స్, దే ఆర్ ఫ్లాజెలేటెడ్, ఫార్మ్డ్ బై మైటోసిస్ అండ్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్. 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ మ్యామ్ మీరు రిపీట్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఫర్ యూ. ఓకే, రిపీటెడ్లీ అట్లీస్ట్ ఆ టాపిక్ మీరు వింటే ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. ఎస్, ఐసోగామి, అనైసోగామి, ఊగామి నెక్స్ట్ టాపిక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్, వైష్ణవి నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ అదే మనకు. సో హియర్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఐ నీడ్ యువర్ ఫోకస్ నౌ. ఓకే, let us draw one more chlamydomonas here. So this is the chlamydomonas. There is one nucleus here. Okay, so ikkada ippudu em jarugutadi sexual reproduction lo fertilization has to happen. So obviously gamete form avali. Okay, gamete form avalante ikkada meer cheppandi, this nucleus is in haploid condition, isn't it? So haploid condition ante n here 4 division అనేది జరుగుతుంది. ఓకే,
ఇలా. So 2 times mitosis has to happen. 2 times mitosis will take place. 2 times mitosis అయితేనే we will get 4 cells నా. మనకు అంటే జస్ట్ నేను ఇక్కడ 4 cells ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను మీకు. ఇక్కడ నాకు 4 cells ఎలా వచ్చింది అంటే 2 times mitosis జరిగితేనే I am getting 4 cells here, isn't it? So this 4 cells, they are not spores now. Zoospores కాదు, ఇది sexual reproduction. There is always a difference. Sexual reproduction and asexual reproduction, దాన్ని మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు అసలు. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ చూడండి. So this Chlamydomonas, now it will blast anamata, and whatever cells are formed here, they are acting as the gametes which are released out. Okay, and these gametes are flagellated and they are released out. Gametes are released out. Starting lone nenu meeku em cheppanu, algae mostly aquatic. Algae mostly aquatic enduku? Because then male gamete edaithe untundi, ఆ మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ దగ్గరికి మూవ్ అవ్వాలంటే వాటర్ మీడియం కావాలి, వాటర్ మీడియం ఉండాలి. ఓకే, అందుకే దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రీజన్ వై algae are aquatic. So here water presence is must. Whatever gametes are formed here, దీనికి water presence ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, so these are the gametes అన్నమాట. Clear? So we have got gametes here. For example, similarly at side nunchi inkoka Chlamydomonas, ikkada inkoka Chlamydomonas diagram draw chesanu chudandi. Okay, we don't have place. So here this is one more Chlamydomonas. Same process, mitosis process dwara ikkada kuda 4 division jarigindi, and those 4 gametes, they are released out. Okay, these 4 gametes, they are released out. ఆ 4 gametes ఏదైతే ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది కదా. ఓకే, సో 4 gametes which are released here. Now if you see those gametes, ఇది ఒక Chlamydomonas ది gamete, ఇది ఇంకొక Chlamydomonas ది gamete అన్నమాట. Fertilization has to happen now. Okay, సో ఇక్కడ కూడా వాటర్ ప్రెసెన్స్ is a must, because gamete movement జరగాలంటే మనకు వాటర్ ప్రెసెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, so this and this will now fertilize and ikkada zygote formation jarugutundi. Okay, so idi haploid. Basically it all started with haploid. Mitosis jarigindi kabatti again haploid condition is maintained. Here also the gametes will be haploid condition, isn't it? ikkada ee gamete kuda haploid in condition, because Chlamydomonas lo edaithe cell undi first basically adi haploid condition lone undi. మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇక్కడ గ్యామెట్స్ ఫామ్ అయింది. సో ఆ గ్యామెట్స్ కూడా హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ అండ్ ఈ హెప్లాయిడ్ కండిషన్, ఈ రెండు కంబైన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ వన్ జైగోట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ జైగోట్ హియర్ యాక్చువల్లీ? డిప్లాయిడ్ ఆర్ హెప్లాయిడ్ చెప్పండి. ఎన్ అండ్ కంబైన్ అయింది కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ద జైగోట్ విల్ బి డిప్లాయిడ్. ఓకే, జైగోట్ ఇక్కడ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ సునంద, యూలోథ్రిక్స్, ఫ్లాజెలా, స్పైరోగైరా. ఓకే, యు ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ ద ఫ్లాజెలా, రైట్. ఓకే, సో హియర్ జైగోట్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది కదా, అగైన్ దిస్ జైగోట్, ఓకే, ఈ జైగోట్ హ్యాస్ టు డివైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ అడల్ట్ Chlamydomonas. How it is going to form the adult Chlamydomonas? మియోసిస్ జరగాల లేకపోతే మైటోసిస్ జరగాల ఇస్ ద క్వశ్చన్. చెప్పండి. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ డిఫరెన్స్ దేంట్లో? ఏంజల్ క్లియర్? సో నౌ zygote will undergo meiosis or mitosis. zygote లో ఇక్కడ మియోసిస్ ఆర్ మైటోసిస్ ఏది జరుగుతుంది? నెక్స్ట్ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. వివేక్, మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఐ థింక్ లాస్ట్ మంత్ ఆర్ లాస్ట్ మంత్.
yes, anyway we will be doing it in sequence, don't worry. ఇది నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చెప్పండి ఇక్కడ మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ జైగోట్? జైగోట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ సింగిల్ సెల్. సో ఆ జైగోట్ లోనే డివిజన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆ డివిజన్ ద్వారా like adult chlamydomonas has to form. Okay, so mitosis జరుగుతుందా మియోసిస్ జరుగుతుందా చెప్పండి. బికాస్ ఇక్కడ 2n ఉంది, 2n ఫైనలీ అడల్ట్ క్లామిడోమోనాస్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే హెప్లాయిడ్ కండిషన్ అగైన్. సో మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్? ఎస్, మియోసిస్ అంటే ఏంటి? రిడక్షనల్ డివిజన్. మైటోసిస్ అంటే ఈక్వేషనల్ డివిజన్. సో ఇక్కడ రిడక్షనల్ జరుగుతుందా ఈక్వేషనల్ జరుగుతుందా? ఇప్పుడు జైగోట్ ఇస్ 2n, కానీ ఆ 2n షుడ్ అగైన్ బికమ్ n, అప్పుడే కదా అడల్ట్ క్లామిడోమోనాస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ హియర్ meiosis has to happen. Meiosis process ద్వారా ploidy level is becoming half. Ploidy level half అవుతుంది. So ploidy level half అవుతుంది కాబట్టి the zygote will form the adult chlamydomonas by the process of meiosis. Okay, got it? 1 minute. Is it clear? Sexual reproduction అందరికి క్లియరా? ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో give me a thumbs up if the asexual and sexual reproduction in algae is crystal clear for all of you. ఎక్కడైనా ఎట్లాంటి డౌట్ ఉంటే అడగండి, బికాజ్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ. Lovers in runes. What's your good name? Isha kada? Ma'am, Spirogyra female and male gamete difference. Spirogyra male and female gametes, they will be similar. Okay, they will be similar in size. Non-flagellated, yes, non-flagellated also. Okay, they are non-flagellated and they are similar in size. But here flagellated. Chlamydomonas lo gametes are flagellated, Spirogyra lo non-flagellated. So manaku just first today what I am explaining you Chlamydomonas and Ulothrix. Next Ulothrix kuda explain chestanu. Okay, so Chlamydomonas and Ulothrix ee rendu manaku ardhamaithe chalu. Fine. Next. So if I ask you how is the plant body in algae, first basic part ఏంటంటే algae plant body గుర్తుపెట్టుకోండి, అది haploid condition లో ఉంటుంది. How is the ploidy condition plant body of algae అంటే haploid, because Chlamydomonas లో మీరు చూసారు కదా Chlamydomonas బాడీలో. ఓకే, సో ఫస్ట్ బేసికలీ haploid condition is there. ఆ haploid condition మళ్ళీ asexual దాంట్లో జూ స్పోర్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది, అంటే మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో కూడా మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్, అంతే కదా. సో ఎన్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎన్ ప్లాయిడీ లెవెల్ గ్యామెట్స్ లో అండ్ స్పోర్స్ లో కూడా. ఓకే, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇక్కడ? సాయి పవిత్ర, వెరీ గుడ్. హ్యాప్లాయిడ్ ఆల్గేలో వాళ్ళ ప్లాంట్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లోనే ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో యూలోథ్రిక్స్ గురించి మెన్షన్డ్ ఉంది. ఓకే, సో యూలోథ్రిక్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ యూలోథ్రిక్స్. ఇది కూడా స్పైరోగైరా లాగా ఒక ఫిలమెంటస్ ఆల్గే అన్నమాట, ఫిలమెంట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫిలమెంటస్ ఆల్గే. దీంట్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ Ulothrix? So let me draw one example. Okay,
యూలోథ్రిక్స్ డయాగ్రామ్ ఒక నార్మల్ ఒక ఫిలమెంట్ డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇది ఒక యూలోథ్రిక్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద యూలోథ్రిక్స్ బాడీ, సో హియర్ we have like gamete production happens. Gamete production, so how is the gamete in Eulothrix? It is flagellated annata. How is the gamete in Eulothrix? Flagellated. Okay, ఎలా ఉంటుంది ఫ్లాజెలేటెడ్ గ్యామెట్ యూలోథ్రిక్స్ లో? సో అది బయటికి వస్తుంది. ఫ్లాజెలేటెడ్ గ్యామెట్, ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్. ఓకే, ఫ్లాజెలేటెడ్ గ్యామెట్ this way it is coming out అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, this flagellated gamete will now undergo fertilization. So what is this we are discussing? Sexual or asexual reproduction in Eulothrix? We are discussing sexual reproduction in Eulothrix. Okay, sexual reproduction ante gamete formation has to happen. Sexual reproduction in యూలోథ్రిక్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ జరగాలి. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఆల్గేలో బాడీ కండిషన్, బాడీ ఆఫ్ ఎనీ ఆల్గే విల్ బి హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్? సో ఇక్కడ మైటోసిస్ ద్వారా గ్యామెట్ ఫామ్ అయిందా, మియోసిస్ ద్వారా గ్యామెట్ ఫామ్ అవుతుందా, అది కూడా చెప్పాలి. సి, గ్యామెట్స్ అంటే బేసికలీ ఇట్ విల్ బి, ఓకే, గ్యామెట్స్ విల్ బి haploid in condition because male gamete female gamete fertilize aitene kada zygote form aitundi which is diploid. So ikkada haploid condition form aindi. So what is the body of Eulothrix? Eulothrix body is haploid or diploid? Eulothrix body haploid ga untunda lekapothe diploid? Cheppandi. Yes, very good, Pavitra. So here we have gametes by mitosis. Okay, so whatever gametes are formed here, our gametes mitosis process dwara ne form ayindi. Okay, so there will be some more gametes from here. Okay, some more gametes, and gametes gurtupettukovali, they need water. Water ఖచ్చితంగా ఉండాలి, because water లేకపోతే algae, Chlamydomonas, Eulothrix, fertilization cannot happen. For fertilization to happen in algae, then gametes ki water kavalannata, medium, and they are flagellated. Flagellated ante movement untundi, kani water is the medium. Fine. So here flagellated gametes, Eulothrix lo kuda flagellated gametes, Spirogyra lo non flagellated gametes, kani Chlamydomonas inka Eulothrix lo flagellated gametes. అది కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ gametes అంటే flagellated gametes అన్నమాట. ఓకే, నౌ లెట్స్ షో దిస్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్. సో హియర్ ఇది ఒక గ్యామెట్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇంకొక గ్యామెట్, దిస్ వన్. So fertilization is happening, and by fertilization, okay, so fertilization ద్వారా ఇక్కడ ఒక zygote form అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక zygote form అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, zygote is haploid or diploid? Of course zygote is diploid condition, 2n. Okay, zygote ikkada diploid condition. This is fertilization happening between the two gametes. Fertilization process. And fertilization process జరగాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఇక్కడ వాటర్ ఉండాలి. వాటర్ లేకపోతే this movement of gametes cannot happen అన్నమాట. రైట్? సరే, జైగోట్ ఫామ్ అయిందా? జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత now mitosis or meiosis will happen. See, ఈ జైగోట్ లోపల వాట్ ఎవర్ జైగోట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్, ఆ జైగోట్ లోపల మళ్ళీ ఇక్కడ such cells has to be produced అన్నమాట. So mitosis or meiosis, mitosis or meiosis, again it will be n condition. Okay, ఇక్కడ haploid condition. So మళ్ళీ haploid condition అంటే
మళ్ళీ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ అంటే హియర్ మియోసిస్ ఆర్ మైటోసిస్, ఇక్కడ జైగోట్ ఏమో డిప్లాయిడ్ కండిషన్, డిప్లాయిడ్ నుంచి హెప్లాయిడ్ కండిషన్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే మియోసిస్ ఆర్ మైటోసిస్. ఏది ఉండాలి ఇక్కడ, మియోసిస్ ఆర్ మైటోసిస్. అర్జున్ అయిపోయింది మనకు ఇది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ యూలోథ్రిక్స్. తర్వాత ఐ విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్, then we can wrap the session. Okay, Chaturya, yes, Sadhana, very good. So here it will be meiosis. See, ikkada ploidy condition reduce aitundi, 2n is becoming n. So obviously ploidy condition reduce ainappudu it has to be meiosis. Ploidy condition ikkada maintain aitundi. So gametes which is formed here n. Okay, సో అందుకే ఇక్కడ మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫామ్ అయింది ఎన్ గ్యామెట్స్. ప్లాయిడీ కండిషన్ ఏంటి, ఎన్. ఆల్గే, యూలోథ్రిక్స్ అంటే ఒక ఆల్గే కదా, ఆల్గే బాడీ విల్ ఆల్వేస్ బి హెప్లాయిడ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. ఎప్పుడైతే మనం లైఫ్ సైకిల్ నేర్చుకుంటున్నామో, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆల్గే ఆర్ యూలోథ్రిక్స్ ఆర్ క్లామెటోమోనాస్, దాంట్లో ఆల్గే బాడీ ఇస్ బేసికలీ హెప్లాయిడ్. సరేనా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, స్పోర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్ spores will be produced. So these are sexual pores or asexual pores, sexual pores or asexual pores. Here we have the sexual pores because sexual reproduction kada jarigedi ikkada. Okay, so these sexual pores are haploid in condition, ante kada n condition undi, haploid spores are formed. మీకు ఇక్కడ ఒక్క డౌట్ రావచ్చు, అక్కడ asexual reproduction లో కూడా spores ఫామ్ అయింది, అది జూ స్పోర్, అది డిఫరెంట్. ఓకే, ఫ్లాజెలేటెడ్ జూ స్పోర్ అక్కడ ఫామ్ అయింది, హెప్లాయిడే. కానీ ఇది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో కూడా స్పోర్ ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జూ స్పోర్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ స్పోర్ అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, స్పోర్ ఐ జస్ట్ షో యూ హియర్. సపోజ్ ఇది ఒక స్పోర్. ఓకే, సో దిస్ స్పోర్ విల్ నౌ జర్మినేట్. దిస్ స్పోర్ జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ జర్మినేటింగ్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ at eulothrics again. So life cycle ardhamainda, sexual reproduction in eulothrics. Did you understand? Eulothrics lo sexual reproduction etla ante, first eulothrics body haploid condition lo undi, ఆ haploid body n condition ఏదైతే ఉంది మైటోసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అండ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. మైటోసిస్ కండిషన్ ద్వారా గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. those gametes are flagellated gametes. Okay, సో ఈ యూలోథ్రిక్స్ బాడీ నుంచి ఈ గ్యామెట్ ఫామ్ అయింది, ఇంకొక యూలోథ్రిక్స్ బాడీ నుంచి ఈ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. సో దీస్ గ్యామెట్స్ వాటర్ మీడియం ఉండాలి అండ్ వాటర్ ద్వారా దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజర్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్. సో జైగోట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్. సో డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఎలా ఫామ్ అయింది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ గ్యామెట్ హెప్లాయిడ్ ఎన్ కండిషన్ అండ్ ఫైనలీ డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఫామ్ అవ్వడం. ఈ డిప్లాయిడ్ జైగోట్ ఏదైతే ఉంది మియోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్పోర్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ జైగోట్ 2n కండిషన్, స్పోర్ n కండిషన్. సో మియోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్పోర్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ స్పోర్స్ జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అగైన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద యూలోథ్రిక్స్. సో ఇది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ యూలోథ్రిక్స్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాము, క్లైమాటోమోనాస్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, యూలోథ్రిక్స్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, 3 things we have completed today. Life cycles are quite important. Okay, life cycle కొంచెం లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ, కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. మిగతా అన్ని యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్. టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్గే అవన్నీ కొంచెం మెమరైజ్ చేసుకోవాలి. ట్రిక్స్ అండ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు యూస్, బట్ లైఫ్ సైకిల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, వన్స్ మీకు అర్థమైంది అంటే ఈషు, ఎస్ ఓహో ఈశ్వర్, సరే ఎస్ ఈశ్వర్ అర్థమైందా? సునంద, సాధన, చాతుర్య, సోను, వెరీ గుడ్, మీ అందరికీ అర్థమైంది, క్లియర్. చలో, సో ఆల్గే లైఫ్ సైకిల్, ఆల్గే అండ్ యూలోథ్రిక్స్ కంపారిజన్ నేను ఒకసారి ఇక్కడ చెప్తాను. యూలోథ్రిక్స్ ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో ఇప్పుడు వరకు, యూలోథ్రిక్స్ లైఫ్ సైకిల్ ని లెట్స్ కంపేర్ విత్ ద ఆల్గల్ లైఫ్ సైకిల్ యాజ్ అ హోల్, అంటే ఓవరాల్ గా.
సో ఆల్గల్ లైఫ్ సైకిల్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా, ప్లాంట్స్ లో స్పోరోఫైట్ స్టేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఒక గ్యామెటోఫైట్ స్టేజ్ ఉంటుంది. ఆల్గేలో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ గ్యామెటోఫైట్. ఇప్పుడు ఆల్గేలో గ్యామెటోఫైట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అన్నమాట. హయ్యర్ ప్లాంట్స్ లో ఇట్ విల్ బి స్పోరోఫైట్. మనం చూద్దాం అది హయ్యర్ ప్లాంట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు. సో గ్యామెటోఫైట్ గ్యామెట్ ఫార్మ్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్పోరోఫైట్. స్పోరోఫైట్ విల్ ఫార్మ్ స్పోర్. స్పోర్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్ ఫార్మ్ అవుతుంది జర్మినేషన్ ద్వారా. దిస్ గ్యామెటోఫైట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ గ్యామెట్ అండ్ గ్యామెట్ లో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది అండ్ స్పోరోఫైట్. సో దిస్ ఇస్ ద సైకిల్. ఓకే ఆల్గేలో. This comparison I'll tell you tomorrow because shall I continue for half an hour more or late aitada? Okay, let's discuss this one and questions cheseddam. Konni PYQs unnai nana, I'll discuss those PYQs and then we will close the session. But here something is very very important. NEET exam lo adegedi repeated question entante isogamous, anisogamous and oogamous. Okay, so sexual reproduction lo if the gametes are similar, exactly they look same and similar, appudu adi isogamous anamata. Okay, and the male and female gamete size and form everything will be similar. Isogamous lo again we have two types. Excuse me. రాజేష్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్ కూడా చెప్తాను నాన్న. ఎస్ రేపు చేద్దాం నాన్న ఫ్రెష్గా. కానీ ఈ రోజు లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ అండ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. క్వశ్చన్స్ కోసం అయితే పేషెన్స్ యూ హ్యావ్ ఐ గెస్. సో ఐసోగామస్ సేమ్ గ్యామెట్స్ అన్నమాట. ఫ్లాజిలేటెడ్ గా ఉండొచ్చు, నాన్ ఫ్లాజిలేటెడ్ గా కూడా ఉండొచ్చు. గ్యామెట్స్ కి ఫ్లాజిలా ఉంటే ఫ్లాజిలేటెడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, యూలోథ్రిక్స్ అండ్ క్లాడోఫోరా దే హ్యావ్ ఫ్లాజిలేటెడ్ గ్యామెట్స్. స్పైరోగైరా ఇట్ హ్యాస్ నాన్ ఫ్లాజిలేటెడ్ గ్యామెట్స్. very very important topic for your NEET exam. You have to just take a screenshot of this particular slide. PDF నేను ఎలాగో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే ఇక్కడ మోస్ట్లీ అడిగేది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు. ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ఐసోగామీ, then we have isogamy. Isogamous ante similar gametes, male and female will be similar. They can be flagellated, non-flagellated. Non-flagellated Spirogyra and flagellated lo we have Cladophora and Eulothrix. Chlamydomonas kuda flagellated. Okay, anisogamous lo they different. Male and female gamete will be different anamata. Okay, ante male gamete anta peddaga untundi. Sometimes female gamete will be in some other structure, different forms anamata. So Eudorina oka example. Oogamous lo we have large difference. Ante male gamete inta chinnaga unte female gamete will be very large. Alla difference kuda undochu. Volvox and fucus best example for oogamous. Okay, anisogamous Eudorina. ఇది ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ నీట్ ఎగ్జామ్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడెక్కడైతే నీట్ అండ్ స్టార్ మార్క్ ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే నౌ ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ సమ్ క్వశ్చన్స్? 4 questions. లెట్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 questions అండ్ దెన్ వీ విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఏమంటారు? ఓకే examples. Suppose Spirogyra enti example for non-flagellated isogamous. Okay, non-flagellated isogamous flagella. Ipudu Eulothrix we have flagellated and isogamous. Male and female gametes will be of same size and they will be with flagella anamata. Anisogamous different Eudorina ante different shapes and oogamous large difference. The difference will be like very large male gamete, small male gamete, large female gamete alane. Okay everybody, let's take one PYQ from 2020. The question is, Floridian starch has structure similar to
Floridian starch has a structure similar to starch cellulose, amylopectin glycogen, mannitol algin, లేకపోతే లామెరిన్ అండ్ సెల్యులోస్. చెప్పండి. ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ అండ్ మానిటాల్, దీస్ టూ టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అని బిగినింగ్ లోనే చెప్పాను. ఓకే, మళ్ళీ రెడ్ ఆల్గే, గ్రీన్ ఆల్గే, అవన్నీ బ్రౌన్ ఆల్గే చెప్పినప్పుడు ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. కానీ ఇక్కడ Floridian starch structure is similar to starch cellulose, amylopectin glycogen, mannitol algin or lamerin and cellulose. Cheppandi. What's the correct answer? Sai Pavitra, very good. Absolutely correct answer. Inka? Only Sai is saying, Pavitra is saying the answer. What about others? Cheppandi. So Floridian starch, na Floridian starch, it will be similar to amylopectin and glycogen. Absolutely right, Pavitra. NEET 2020 question idi. Yes, Ishwar, correct. Chalo, inkoka next question chunda. Yes, Angel, correct. Inkoka question entante, which of the following species show oogamous gametes? Okay, oogamous ante just now we have discussed na, oogamous gametes. So volvox will come under which one? Oogamous ante similar size. Who can tell me the answer for this? Anduke examples chala important ani cheppanu. See, Spirogyra oogamous but non-flagellated. Okay, Spirogyra entante idi non-flagellated and oogamous. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లాజెల్లాలో గ్యామెట్స్ విల్ బి సిమిలర్ సైజ్, షేప్ అండ్ సైజ్ విల్ బి సిమిలర్, బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. కానీ ఇక్కడ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఏదైతే ఉంది కదా, నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్, దే ఆర్ నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్. ఓకే, ఫైన్. ఇంకొకటి చూద్దాం ఇక్కడ. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆల్గే కంటైన్స్ మానిటోల్ యాజ్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్? NEET 2021 క్వశ్చన్. ఓకే, సో గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఇంకా మానిటాల్ మీద యూ హ్యావ్ NEET PYQs. ఓకే, సో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ అండ్ మానిటాల్ సరిగా కవర్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ మానిటాల్, ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆల్గే కంటైన్స్ మానిటాల్ యాజ్ అ రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్? యూలోథ్రిక్స్, ఎక్టోకార్పస్, వాల్వోక్స్ ఆర్ గ్రాసిలేరియా. ఆప్షన్ బి. ఓకే, ఇక్కడ జీబీ ఎందుకు రాసానంటే ఇది గ్రీన్ ఆల్గే, ఇది గ్రీన్, ఎక్టోకార్పస్ ఒకటి బ్రౌన్ ఆల్గే. సో ఇక్కడ మనకు గ్రీన్ అండ్ బ్రౌన్ తో సంబంధం ఏం లేదు, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం రాసాను. ఓకే, వైష్ణవి ఆప్షన్ బి. సాయి పవిత్ర ఆప్షన్ బి. ఎస్, ఎక్టోకార్పస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఎక్టోకార్పస్ లో మానిటాల్ ఇస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఓకే, రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎక్టోకార్పస్. ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మానిటోల్, ఎక్టోకార్పస్. Okay, so one more question I'll ask you for homework. కానీ దానికంటే ముందు ఇది చెప్పండి. వాటర్ హోల్డింగ్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ ఆల్గిన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై. ఓకే, ఇది తర్వాత చూద్దాం, రెడ్ ఆల్గే, గ్రీన్ ఆల్గే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు. యా, దిస్ వన్ యూ కెన్ ట్రై బికాస్ ఈ రోజు మనం ఇది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్? క్లోరెలా యూనిసెల్యులర్, వాల్వోక్స్ కొలోనియల్, యూలోథ్రిక్స్ ఏమో ఫిలమెంటస్, స్పైరోగైరా ఏమో కొలోనియల్. దీంట్లో ఇన్కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఏది? స్టార్టింగ్ లో షేప్ అండ్ సైజ్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఆల్గే సైజ్ అండ్ షేప్ లో ఫిలమెంటస్ ఆల్గే, అలాగే కొలోనియల్ ఆల్గే, ఓకే, లార్జ్ మ్యాసివ్ మల్టీసెల్యులర్ ఆల్గే, అవన్నీ నేర్చుకున్నాము కదా, రైట్? సో ఇక్కడ చెప్పండి, క్లోరెలా యూనిసెల్యులర్ కరెక్టా, Volvox colonial, Ulothrix filamentous, Spirogyra colonial? So which is incorrect? They are asking incorrect match. D. D ante what D? D option or this D? See, options are different here. Be careful with such questions. Option A only D. Option B A and B. Ikkada B and C. Ikkada only A. So which one should be correct? Only D. Very good, Ishwar. Absolutely correct. వైష్ణవి ఆప్షన్ ఏ. అవును, ఆప్షన్ ఏ చెప్పండి, లేకపోతే ఓన్లీ డి, అదే. సో ఇది ఇన్కరెక్ట్.
స్పైరోగైరా కొలోనియల్ కాదు. స్పైరోగైరా ఏంటి? ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్. స్పైరోగైరా ఇస్ ఫిలమెంటస్, ఇజంట్ ఇట్? స్పైరోగైరా, యూలోథ్రిక్స్, ఇవన్నీ ఫిలమెంటస్. అండ్ యూలోథ్రిక్స్, ఫిలమెంటస్ కరెక్ట్. వాల్వోక్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కొలోనియల్ ఆల్గే. ఓకే, క్లామెడోమోనాస్ కూడా యూనిసెల్యులర్. yes yes, hi Isha, you're joining now. Okay, one more question for all of you as a homework. Okay, ఇది homework question అన్నమాట. With this we will close the session. Homework question ikkada enti, this is the mistake you have to identify. Find the mistake అన్నమాట. Oogamous, isogamous and isogamous. So three different pictures are there. Oogamous, isogamous and anisogamous, అంటే సిమిలర్ gametes, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ gametes సిమిలర్ గా ఉండేసరికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ gametes దే ఆర్. లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అది ఎలాంటి gametes, సమ్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అది ఎలాంటి gametes. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. అండ్ లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా హోంవర్క్ కి ఆన్సర్ చెప్పారు. ఐల్ టేక్ ద నేమ్ ఆఫ్ దోస్ స్టూడెంట్స్. I'll give a shout out అని చెప్పాను కదా లాస్ట్ సెషన్ లో, బిగినింగ్ లో మర్చిపోయాను. వెయిట్. సో లాస్ట్ సెషన్ వాజ్ అబౌట్ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ కదా, పార్ట్ 3. దాంట్లో నందిని హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ అండ్ మోనికా హ్యావ్ ఆన్సర్డ్. వెరీ గుడ్ మోని, నందిని, నరసింహ, దెన్ హేమావతి, హంగ్రీ చితా, ఓకే, భువనేశ్వరి, కేటీ మహేష్, వీళ్ళందరూ లాస్ట్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పారు. సో దిస్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ కి కూడా ఆన్సర్ చెప్పండి. టుమారో వీ విల్ హ్యావ్ అ క్లాస్. సో రేపటి క్లాస్ లో నేను మీకు చెప్తాను ఇది. ఐ గివ్ అ షౌట్ అవుట్ టు ఆల్ దోస్ నేమ్స్. ఓకే, సో టేక్ దిస్ హోంవర్క్ అండ్ వీ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో, రైట్? ఓకే, టైమింగ్ చెప్పండి. సుమా 7:30, టుమారో 7:30కి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సి ఎవ్రీడే విల్ హ్యావ్ ద క్లాస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ 7:30. ఓకే, చలో. సో అందరూ ఈరోజు ఆల్గే మీద ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో అది ఒకసారి సరిగా రివైజ్ చేయండి. అండ్ విల్ బి మీటింగ్ సూన్ టుమారో అట్ 7:30 విత్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. ఆల్గేలో ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ మిగిలినాయి కదా, సో అది కవర్ చేసేద్దాం. అండ్ బ్రయోఫైటా అలాగే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో బై ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ ఫ్యూచర్ డాక్టర్స్. సీ యూ సూన్. బై. వైల్డ్ లైఫ్ డాక్టర్, ఓకే.